அங்கேத் கிருஷ்ணன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இதை வச்சு தான்டா படிச்சுட்டு ஜெய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. கமல் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. வேற காப்பீட் அடிக்கிறானுங்க. கன்சர்ன் பேங்க்கார காப்பீட் அடிக்கிறான். இந்த மந்த் என்ன இந்த பேனர் முடியுதுல்ல. கமல் ப்ரோ ஹாய் எவ்வாரி ப்ரோ. நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? அப்படியே போவோம் பறந்து. அந்த மஞ்சா கலர் இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போகிறோம். போகிறதுக்கு முன்னாடி வேலை பண்ணுறோம். இந்த வேலை தான். You asked for it. Hey. அம்மா என் ஃபோன் எப்படி லாக் ஆகுது? Finish this next time. This was new. Boom! Boom! செத்து போ. சாக மாட்டேங்குது அந்த கேரக்டர். அடுத்த ரவுண்டுக்கு ஆள் இருக்கு. யார் யார் இருக்கீங்க?
Gotcha. ஐயோ அந்த பவரை கரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியல நம்மளால. ப்ரோ இன்னும் ஜூமா அன்லாக் பண்ணிட்டீங்களா? லெவலே வச்சு அடி ப்ரோ. ராகுல் கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இன்னும் ஜூமானா யாருன்னு தெரியல ப்ரோ எனக்கு. சான் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அதான் இந்த கேரக்டர் வச்சு அடிக்க தான் ப்ரோ, அந்த இது மட்டும் ஆளை மட்டும் குறைக்கணும், அதனால தான். என்ன திடீர்னு இருட் ஆகுது? ஓ மேகா கிராஸ் ஆகுதோ? ஏன்னா அந்த அளவு டீட்டெயிலாக பண்ணியிருக்காங்க இவங்க. ராகுல் கார்த்திக் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எஃப்டிஎஸ் கேமிங் ப்ரோ ப்ரோ டபுள் 50-50 லாஸ்ட் சேலஞ்ச் இருக்கா? டபுள் 50-50 லாஸ்ட் சேலஞ்ச் என்ன ப்ரோ சொல்ற? சுஜித் பி ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. While water from Liyue has an enduring aftertaste. In Inazuma, the water. அசர் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ரைட்டு. ஏன் திடீர்னு இருட் ஆகுது? மேகம் வந்துட்டு போதா? என் கண்ணுக்கு மேகம் தெரியல, ஏன் மறுபடியும் இப்படி ஆகுது? எஃப்டிஎஸ் ப்ரோ அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அப்படியா? ஓகே. இதே மாதிரி இங்கே இந்த இடத்துல ஒன்று இருக்குங்க உள்ள. இருங்க ஹீல் ஆகட்டும், ஹீல் பண்ணிட்டு நம்ம போவோம். நான்லைன் நம்ம ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு சில செக் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம ஓப்பனே பண்ணாதே வச்சுருக்கிறோம். மற்றபடி எல்லா லேண்ட்மார்க்கும் ஓப்பன் பண்ணிட்டோம் நம்ம. சிக்ஸ்டி 60% வர்றதுக்கு நம்ம இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. எத்தனை நாள் இருக்குது? 3 நாள் தான் இருக்கு இன்னும். நேற்று ஏன் வரல? நேற்று உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ கொஞ்சம். இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, அதான் லைவ் பண்ணிட்டேன் அப்படியே. பேஸ் கேமிங் ப்ரோ 3 டிஃப்ரெண்ட் பேனர் இருக்குது ப்ரோ. 1 ஈவெண்ட் பேனர் லைக் நியூ கேரக்டர், பர்மனன்ட் பேனர், 3வது வெப்பன் பேனர். ஓகே, இதில் இது வந்து பர்மனன்ட் பேனரா? இல்லை இது என்ன இது விஷ் பண்ணால் இதில் என்ன கிடைக்கும்? இது 2 ஈவெண்ட் பேனரு, இது வந்து வெப்பன் பேனரு. இது வந்து ஆக்சுவலி இதுதான் பர்மனன்ட் பேனர்னு நினைக்கிறேன், தெரில எனக்கு. ஆல் ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் பிட்டி. ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் ஒன் பர்மனன்ட் பேனர். ஓகே ஓகே, புரியுது. ஆனால் இப்போது இந்த இதில் நம்ம வந்து 3 நாள் தான் இருக்கு முடிக்க. 60% கொண்டு வரணும். ஆனால் வாய்ப்பே இல்லை 60%க்குன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி ஈஸியாக 60% கொண்டு வருவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பர்மனன்ட் பேனர் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா பர்மனன்ட் பேனர்? Melusines are beautiful creatures. They are the pride of fontaine. சரி, இங்கிட்ட ஒன்று இருக்கு, இங்கிட்ட போய் முடிப்போம்.
அடா பாருங்களா. ஓ இடத்துக்கு மேலே இருக்கா அது? நான் திரை கீழே பண்ணா. புரியல. மண்ணுங்கன்னு சுத்தணும். டெலிபோர்ட் பாயிண்ட் சொல்றீங்களா? இதோ இருக்கு பாருங்க மஞ்சா கலர்ல ஒரு இடம். ஆனா 60 100 யார் முடிச்சிருக்கா லைவ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க? 100% யாரை கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கீங்களா யாராவது? Alright, let's finish this fast. இந்த தடவை அந்த அட்டாக் எப்படி யூஸ் பண்றோம்? Settle down. Oh my, you asked for it. ஐயோ பார்பராவை கேட்டுக்கு. டச் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது என்னன்னு தெரியல. இதோ வந்துட்டான் ராசா. Boom! Everyone hold hands. You can't hide! Let's dance. This way. நம்பிடுதான். இப்போதாங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். நம்ம இந்த பவர் இருக்குல்ல, இந்த பவரை ஒன்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கை எங்கே வேணாலும் திருப்பிக்கலாம் மாட்டிருக்கு. அதை அழுத்தி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்க மாட்டிருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான். ப்ரோ அரக்கன் கோஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லை ப்ரோ 80 to 90 இருக்கும். ஓ 80 to 90 முடிச்சிருக்கியா ப்ரோ? அது முடிக்க என்ன பண்ணுவீங்க உள்ளே போயிட்டு? இங்கே பாருங்கள் நானும் தான் உட்காந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நான் அந்த எல்லா டெலிபோர்ட் பாயிண்ட்டும் மேக்ஸிமம் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். அவரோட வேர்ல்டு கோஸ்ட் உட்காந்து பண்ணுவீங்களோ? இன்னும் 1-2 தான் இருக்குது. கேமிங் பார்க் ஐடி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இருங்க இது ஹீல் பண்ணிட்டு நேராக அரக்கன் கோஸ்ட்டே போயிடுவோம் நாம. சுற்றுவேன்னா அதான் வேர்ல்டு கோஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு அப்படியே அதிலே சுற்றிட்டு இருப்பீங்களா? 3 நாள் எப்படி இது 95% எப்படி முடிச்சிங்க? அதான் எனக்கு தெரியல. அரக்கன் கோஸ்ட்டு நம்மளை அன்புடன் வர இருக்கிறது. அரக்கன் கோஸ்ட்டு போயிடுவோம். எந்த ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும்னு தெரில. ஓகே இதில் பண்ணிப்போம் நம்ம பேட்சை. ஐயோ கேன்சல் கொடுத்துட்டோன்னா. எல்லா டிபி முடிக்கணும் இல்லைன்னா செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணணும். ஓகே நான் மேக்ஸிமம் டிபி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஆனால் செஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணல. இன்னும் பண்ணோம் செஸ்ட்டு. இங்கே
ஒரு மேடம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு. சரி வேணாம் அவங்கள எதுவும் பார்த்துக்கிட்டு நம்ம குட்டி குழந்தாயம். The fellow distraction trying to evil. Refuse to strain overwise the future of six vision with the decision moment. Touch the lead. எதாவது காட்டுச்சுங்க கொடுத்துட்டேன். ரீச் டார்கெட் லொக்கேஷன் விட்டு 120 செகண்ட்ஸா? மேலே போகணுமா? எப்படா போகிறது? மேலே போகிறது ஸ்பெஷல் ஷார்ட்கட் ஏதாவது இருக்கா? இதுக்கு மேலே போகணுமாண்ணா? டேய் அவ்வளோலாம் வேணாண்டா. எங்கடா அங்கே அவ்வளோ தூரம் கூப்பிட்டு போகிறீங்க? டேய் இருங்கடா. ஓ நெருப்பு வைக்கணுமா இதில்? Let's go. ஐயோ நெருப்பு வைக்க முடியலையே. ஐயோ அங்கே வர போகணுமா? ஓடிரு ஓடிரு. ஆ டே அப்பா ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. Later said that they had to be renowned fighters. Who will we be up against? எல்லா டிபியும் முடிக்கணும். டுடே தான் ப்ரோ இந்த கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணோம். அப்படியா? ஓகே ஓகே. ரொம்ப டைம் எடுத்துச்சு. ரொம்ப டைமாக எடுத்துச்சு. டாப் கேமர் ஒரு ஹாப்பர் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. இதுக்கு அந்த கொஸ்ட்டு தான் இனாசுமா கூட போகும். அப்படியா? ஒய் ஆர் யூ பிளேயிங் சேம் கேம் இன் லைவ் ப்ரோ? கரெக்டு தான். ஆனால் ஃபோனில் இது மட்டும் தாங்க பண்ண முடியுது. வேறு எது கேம் நான் தேடி பார்த்தேன், இந்த அளவு இல்லை. ஐ மீன் என்ன சொல்கிறது, இதே மாதிரி கேம் நிறையா இருக்குது. இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஜானர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பெருசாக இல்லை. அதனால் தான் இந்த கேம் போட்டுட்ருக்கேன். பட் நல்லாவும் வியூ போகுது, அது ஒரு மெயின் ரீசன். எல்லா இடமும் நெருப்பு வச்சாச்சு. இன்னும் ஏதோ ஒரு வந்து நெருப்பு வைக்க வேண்டியது இருக்குது. எங்கே வைக்கணும்? இது நெருப்பு எங்கே வேற எங்கே இருக்கும்? எங்கே வைக்கணும்? இது கேரக்டர் அப்கிரேட் யூஸ் ஆகும். வினூன் எங்க இருக்குன்றது யாருக்கா தெரியுமா? மேலே கீழே ஏதாவது வச்சிருப்பானா? ஓ இங்கே வச்சிருக்கான் பாருங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டோம்ல. எடு கீழே வந்துடாதரா. Better than nothing. அவ்வளோதான். நீ போயிட்டு வாங்க பேட்மேன்.
இவர் தான் நம்ம பார் வச்சு நடத்துகிறாப்புல அந்த சிட்டிக்குள்ளே. அவர் பேட்மேனும் கூட நைட் Perhaps we could டைமில். take a walk by a river. என்ன டாட் டாட்டாக காட்டுது? எங்கே தான் போகணுன்னா மக்களே லைக் பார்க்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க மக்களே. அவங்ககிட்ட போய் பேசணுமா என்ன? Hello. Are you here to compete in the Crux Clash? You bet I am. Have you put your names down yet? Not yet. Well, I'd have a look at the entrance criteria if I were you. Then it'll allow just anyone to take part. The Clash is a comprehensive test of fighting ability. Anyone who turns up for show over skill is gonna get their butt handed to them. Nobody wants to see that, right? Yeah, we heard a rule about that. So, Paimon's wondering, are you a renowned fighter? Me? Only a former runner-up in the Chihu Rock Freestyle Combat Summit. Oh yeah. Formed. Uh-huh. Also, that doesn't sound like the most official tournament out there. What? You... Nonsense. Have you been living under a rock? It's been going on for years. There were plenty of competitors when I took part. Not to mention, I've helped the Millilith catch treasure hoarders before. There were 2 of them trying to escape. I soon sorted them out. They tried to sneak past me under the cover of darkness. They didn't know what hit them. I planted a left hook on the skinnier one's face and sent him flying. Then, the big guy pulled out a knife. I stood my ground, of course. A roundhouse kick sent the blade hurtling into a beam above us. I told you. Unarmed, outnumbered 2 to 1, but I still got the upper hand. I'm not saying I came out completely unscathed, of course. But the fact remains that I did manage to subdue the both of them, and hand them over to the Millilith. I received quite the commendation. Uh-huh. But for us, even 4 or 5 treasure hoarders at a time is all in a day's work. Alright, we're gonna keep looking around. மக்களே நம்ம வேறு ஏதாவது கேம் ட்ரை பண்ணோன்னா கமெண்டில் போட்டு விடுங்க. மொபைலில் வேறு ஏதாவது கேம் இதோட பாரு ப்ரோ சூப்பராக இருக்கும், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஹாரர் கேமு அந்த மாதிரி தான் ட்ரை பண்ண ப்ரோன்னா கமெண்டில் போட்டு விடுங்க. I'll see ட்ரை you in the பண்ணுவோம். arena, but I don't plan on losing to a pair of children anytime soon. இன்னும் நான் 2-3 பேர்த்துல போய் பேசணும். இந்த பாயிண்ட்டை பேசணும். சையா ஐயோ வேற ஆள்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க. Hi there. Are you here? That's right. Nothing beats real-life combat for honing you. But this tournament is more than just a chance to put training into practice. It's also a chance for us to obtain the masterless vision. Exactly. Masterless With a vision, we'd quickly become our master's top students. This master of yours must be pretty incredible, huh? Are they someone famous? Famous? He's the founder of the Lingshan clan, and his skills are unparalleled. Liang and I are both proud disciples of his. You probably wouldn't have heard of it. It was founded quite recently. The clan is nowhere near as famous as the master himself anyway. He's got to be a grand master or something. He's created many different styles of kung fu, and countless other clans have borrowed extensively from him. To the Lingshan clan, he teaches a special technique known as force dispersal. Force dispersal? It's a type of breathing exercise where you can train yourself to harness the energy around you and neutralize attacks without moving an inch. For Autonomous example, our instinct master மாதிரி can use it to alter the path of an attacking fist, or change the direction of an incoming stone, all without breaking a sweat. One time, he sent a challenger flying into the air without lifting a finger. It sure is, but it's extremely difficult to cultivate this ability. We've been training for ages and we're still getting to grips with the very basics. There's no way we could use it proficiently yet. We're clearly not that naturally gifted, or we would have at least gotten the gist by now. If we don't start making progress soon, we'll probably run out of money to pay the tuition fees and still have nothing to show for all our training. Tuition fees. There's a tuition fee?
Of course. This is a Grand Master we're talking about here. He doesn't have time to waste. If you want face-to-face training, you've got to show you're sincere about it. But here we are, having trained under him directly all this time without even a hint of improvement. Master is getting increasingly impatient with us. Recently, though, we heard that a vision bearer joined the Guhua clan and made pretty much instant progress in their training. So, if we can get our hands on a vision too, maybe we can finally make our master proud. Well, we have to try something new. Otherwise, we're stuck in the same situation. Exactly. It can't hurt to try. And if it turns out it does work, the Ling Shan clan will go down in history. Folks will come from far and wide. Heck, we could even become the dominant martial arts clan in all of Liyue. See you in the arena. சண்டையில் பார்ப்போம் ஒன்று அப்படின்றாங்க நம்மள. இன்னும் ஒரு ஆள்கிட்ட பேசுனா நம்ம இதுக்குள்ளே வந்துடுவோம். ஏய் தண்ணிக்குள்ளே உட்காந்து என்னடா பண்ணுற? Hey, youngster. Are you here for the Crux Clash too? If so, seems I found myself another new adversary. So you're also here for the tournament? You better believe it. I wouldn't be here if I didn't think I could walk away as champion. For me, obtaining a vision is the final and most important piece in the puzzle that is my life. அப்டேனிங் இந்த விஷயம்ன்றாங்களா அது ஸ்பெஷல் பவரா என்னன்னு தெரியல. நம்ம அல்ட்ரா இன்ஸ்டின்ட் மாதிரி அது. No. It's not about what I want to do. This is about who I want to be. I am looking to become a perfect person. I know how that sounds, but let me explain. I've lived a successful life so far, without any setbacks. I've passed every exam I've ever taken, enjoyed numerous successful business ventures, and seemed to get on with just about everyone socially. In most people's eyes, I am already the very embodiment of the perfect person. Though, of course, I'd never let the praise get to my head. I know I haven't reached perfection yet, because there's one thing I'm still missing. A vision. You have so much self-confidence. That's not important. I have a contact in the Crux fleet who was happy to vouch for me. So, they very kindly made special arrangements on my behalf. I've also brought along a bit of an entourage. காது மக்களே ஒரு ஃபோன் கால்
வணக்கம் ப்ரோ கார்த்திக் ராஜ் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ லேக் ஆகுது? அதான் ப்ரோ எனக்கு தெரில, ஃபோன் இப்போ வர வர லேக் ஆகுது ப்ரோ ரொம்ப. நாட்டில் அரக்கன் கோஸ்ட்டு பண்ணலையா? இல்லை இது காட்டுச்சு, ஸோ அப்படியே இது பண்ணிகிட்ருக்கேன். எது நாட்டில் அரக்கன் கோஸ்ட்டு எனக்கு தெரில, அதனால் அப்படியே அதே போயிட்டுருக்கேன். ஐ டிஃபீட்டட் ஃபெஜு ஹட் ஐ சாப்பிட்டாச்சா? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. ரெடின் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ப்ரோ தோசை சாப்பிட்டேன். ஒர்க் எப்படி போச்சு? இல்லை ப்ரோ இன்றைக்கி வேலைக்கு போகல. ஆனால் புக்கம்க்கா அதுக்குள்ளே இன்னொரு கால் பண்ணுறாங்க. ஒரு ஃபோன் வந்து விட்டது. உங்களுக்கு அடுத்த ஃபோன் வருது. ஒர்க் எப்படி போச்சு ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ நீங்கள் நான் லீவ் ப்ரோ. ப்ரோக்கன் மிரர் தான் ப்ரோ நாட்லன் கோஸ்ட். அப்படியா? சரி முடிச்சுட்டு அப்படியே அதுக்கு போயிடுவோம். ஓ நம்ம வந்துட்டு பைப்பிடுறாங்களா? Okay, that's plenty. Actually, this is the most dazzling track record I've ever seen. Well, right. Your registration is complete. Now, a brief word about the prize. A great hero such as yourself can surely only be here for one thing. To win the tournament and claim the grand prize, namely, a vision. Vision da pereva. Oh, we're not here for that. We're here because Captain Beto promised to take us to Inazuma if we win the tournament. Take to Inazuma to a tournament. There's another prize too? Oh, first I've heard of it. எனக்கு புரியல. இனசுமான்னா யாரு? நம்ம அந்த சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு போகிறான் அந்த பைரேட்டா? அதுவா? நம்ம போன தடவை பைரேட்டை தேடி தானே போயிட்டு இருந்தோம். அது ஏதோ சிட்டிக்குள்ளே கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு. Beto must have upped the stakes this time to attract top talent. But why would anyone want to go somewhere as dangerous as Inazuma? I see. So, I take it you discussed your terms with Beto in advance then? Everyone is well, nobody expected you to sign up to a tournament like this. I can hardly believe it myself, to be honest. Okay. Anyway, the qualifying rounds are about to begin. I'll leave you to your preparation. Hey, so Paimon's thinking about that whole no vision bearers rule in this tournament. Well, no vision bearers rule. Even though you don't have a vision, most people in Tibet think that you can't manipulate the elements without one. மக்களே லைக் பார்க்காம இருக்கோ லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க மக்களே. Let's go for 10 likes மக்களே. நம்ம வேற ஏதாவது டிஃபரண்டா கேம் ஏதாவது ட்ரை பண்ணா கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டு விடுங்க. ஏன்னா நான் தேடி பார்த்து என்ன சொல்றது எல்லாத்துலயுமே ஆட் போடுறாங்க. அதனால கடுப்பா இருக்குது. ஏதாவது இந்த கேம் ட்ரை பண்ண ப்ரோ சூப்பரா இருக்கும். வேற கார்த்திராஜ் ப்ரோ இது சொல்லிட்டு இருந்தாரு அந்த ஜிஜிசி கேம் அந்த மாதிரி இல்லாட்டி வேற மாதிரி டிஃபரண்டா அந்த மாதிரி தான்னா சொல்லுங்க. In any case, looking at the competition, it should still be pretty easy for you to win. All right, it's showtime. You got. You seem like you're raring to go. Are you ready to compete? ரெடிங்க. நீங்க ரெடியா? Then please follow me into the arena. Our next competitor is seen by many as the favorite to win this tournament. His first bout begins now. Element reaction கிடையாது அதுக்கு நமக்கு. You?
You're the hero they're talking about? How am I supposed to win now? நம்புடுதான் அப்படியே ஸ்டக் ஆயிட்டான். Strange guy. Why was he so confident to begin with? Well, now that we've won, let's go and see Beto. She'll probably have something to say to us. அவனை அடிச்சாச்சு, அடுத்து யார் அடிக்கணும்? I knew I wouldn't regret introducing you as the favorite. So, what do you think, Kazuha? He totally dominated that guy and did it with style, too. Impressive. But I also observed our favorite exercise some restraint, as if to protect the opponent from serious harm. Well, I've fought my fair share of battles, both big and small. And I say, after the show he put on just now, he's more than convinced me of his ability. So, come on. We all know you've got a wide vocabulary in there. Can't you spare a word or two to congratulate our up-and-coming champion? All right. Let me think how to aptly phrase these words of praise. You fought well. All right, then. I was thinking your inner poet might want to join in the fun, but I guess, you know, a lot of competitors came to me saying how surprised they were that Liua's hero was entering the tournament. And since you signed up, we've had many others do the same, with more than a few top-tier fighters among them. I'm sure lots of them are here to find out how they stack up against you. Didn't know I was popular. Well, since everyone sees you as the one to beat, I figure I should start treating you that way too. For one thing, we don't want you wasting all your energy in the early rounds fighting people who are well below your level. Not to mention, you must be itching to fight someone in your league too, right? நம்ம இதுக்கு ரேஞ்சுக்கு ஏத்த ஆள் கூட சண்டை So, போட்டு I'm putting you straight through to the semifinals. பாரா Huh? But we only just started the qualifiers. நம்ம செமிஃபைனல் டைரக்டா செமிஃபைனல் We போறோம் just நம்ம. skip straight to the semifinal. This is how Captain Beto works. You won't persuade her otherwise. Besides, at your level, you would have made it to the semifinals anyway. To be fair, Paimon was thinking that too. All right, I'm gonna watch some more of the tournament. If there's any potential contenders for you out there, I want to know who they are and what they're about. After long time opponent to semi-final. We're finally here, folks. The real show is about to begin. The captain seems to have high hopes for this tournament. I have not seen her so excited in quite some time. Your opponent has fought many rounds to get to the semifinals. This makes him a seasoned warrior. You may well be stronger than him, but this should not give you cause to lower your guard. I won't. Very well. Show me that you are ready to push through the storm that lies ahead. All right, that's enough chit-chat for now. The audience is waiting. Go find the crew member that signed you up. She'll take you into the சண்டைக்கு arena. போவோம் நாம. நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? Your opponent in the semifinals is new to the Crux Clash, but he has quickly become the dark horse of the tournament. Darker of the tournament. I do not doubt your abilities, but I would suggest that you make sure you are fully prepared before you begin. Relax. My guy's at the top of his game. He ain't gonna lose. I'm ready. Okay, follow me. எங்க கூட்ட போறாங்கன்னு தெரியல. At last, the moment we've all been waiting for. The semifinals have begun. Who's it gonna be this time? The hero or the dark horse? இவன் தான் டார்க் ஹார்ஸா? இவன் கூட தான் நம்ம பேசணும். You're a strong opponent. That's what I'm வாடா here டேய் பக்கத்துல வாடா. for. Fury. Fury. இவன் பஞ்ச பவர்ஃபுல்லா வைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு திங்கி வரானா? We'll talk.
ஒரு அடி வச்சாலும் நெத்தி அடி ஆக்கிறான்ப்பா சீரியஸாக. 2 அடி வாங்கினா நம்ம காலியாக மாட்டுருக்கு. அப்படிதான் அவன் ஜோலி முடிஞ்சுப்பா. ஆனா ஃபைனலுக்கு போயிட்டேன். I'm sweating all over. It's a good feeling. Congratulations. I was beaten by the best. I need to train harder. You found very well yourself. Right! For a moment there, Paimon was a little worried. If you had a vision, you'd definitely be one of the strongest around. Bro, இன்னும் 4 days தான் இருக்கு நெருப்பாக்கா வர. Are you excited? கண்டிப்பா bro. I wanted a vision once when I was a kid. People said that if you're strong enough, you'll have your chance to get one. But mine never came. I lost interest eventually. You can't depend on a vision like you can your own body. விஷன் வாங்க என்ன அது கரெக்டான அர்த்தம் தெரியல. Vision bearers before. அது natlan quest தான பண்ணோம். இந்த quest வந்துட்டோமே நாம. Actually அந்த broken இது சொல்லுனீங்களா அது முடிக்கிறதுக்கு இத ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிட்டு வந்தா அனுப்பிச்சு விட்டுச்சு. You mean you didn't sign up to try and get your hands on that masterless vision? No, I didn't. I only wanted to pit myself against other fighters and see who was the strongest. நான் ஒரு கேம் பார்த்தங்க கார் பை பண்ணி ரெடி பண்ணி சேல் பண்ற கேம் மாதிரி அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோமா ஆனா ஆட் நிறைய போறோம் சரி நான் எலிமெண்ட் பவர் பாக்ஸ் ஓகே அத நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கு By the way, do you know who else made it into the finals? Is it going to be someone even tougher than you? ஷேனா எலிமெண்ட் பவர் பாக்ஸ் ப்ரோ எல்லாரும் மாத்தி இருப்பாங்க ப்ரோ ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ நீங்க சொல்றது தான் ப்ரோ Whether they'll be as tough as me, I don't know. But what I have heard is that they're extremely quick. So don't get too cocky. There he goes. Maybe we should ask around. See what we can find out about our opponent in the final round. It's you! I watched your match. I myself was eliminated in the 3rd round. Maybe next time, huh? By the way, do you happen to know who else advanced to the final round? Bro, story skim பண்ணுங்க. இல்ல bro, நடுவுல கதை புரியாது bro டக்குன்னு. Why yes, he's the same one who defeated me. He is a formidable opponent, quick on his feet and swift to take advantage of his opponent's missteps. அதனால தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் bro. I faltered for but a brief moment. But he had me on the floor. இது டெக்ஸ்ட்ல வராத வாய்ஸ்ல வருது. அதனால முக்கியமாக பார்த்துட்டு இருக்கேன். Given my stature, I have no fear of squaring off with physically strong opponents. But faced with a nimble, agile opponent such as him, I found myself completely out of my league. Still, I'm sure he'll be no match for you. எது சிரிக்கிறாப்ல He tried to use force dispersal to deflect a punch, but instead he took it straight to the nose. There was blood all over the place. His opponent was pretty freaked out by it. He kept asking him, "Why didn't you dodge?" But he was pretty much out cold by that point and couldn't reply. Why don't you dodge, they ask. Because to not dodge is the very essence of Lingshan clan kung fu. It's just that he hadn't quite mastered it yet. Rias bro, hi bro, welcome to stream bro. Movie காக நெருப்பக்காரன்றீங்களா? இருக்கு bro, கொஞ்சமா இருக்கும் ஆனா சேக்கணும். Bro, இது Arkan coast, we can't skip bro. Don't even get me started. I spent all my energy helping him get from here to the boat to take him back to the harbor. But by the time I got back, my scheduled match time had already passed. I don't dare tell my master about this, otherwise I'd never hear the end of it. Sorry, I shouldn't be complaining in front of you like this. I'm afraid I'm still a bit out of sorts at the moment. Oh, all right then. Hope your buddy makes a swift recovery. Hang in there. Thanks, I'll do my best. We still haven't got any useful information yet. எதுக்கு எல்லாத்தையும் பேசி இன்ஃபர்மேஷன் காட்டுறாங்க தெரியல. You gave an outstanding performance. Truly commendable. அவ வேற லெவல்
I could sense that you're not familiar with bouts of this kind, and it could have cost you the match. அவன் வேற லெவல்ல இருக்கான் எப்படியாச்சும் எடுத்துருங்க But you were quick to ultimate adapt use and பண்ணலாம் managed to claim victory over your opponent. That is a most invaluable skill. In fact, I discerned this not from what I saw, but what I heard. The ground beneath your feet. He's right. But in my case, I was purely relying on previous experience. I guess not using your elemental powers must be quite new for you, huh? We wanted to ask about who our opponent will be in the final round. Do you think they'll be stronger than the one we faced in the semifinals? Not exactly. Contenders that reach the finals aren't necessarily stronger. They tend to have something unique about their style. As for the guy you'll be facing, his skill lies in his speed, and he has superior form. It's also obvious that he's seen his fair share of battles. What's the matter? Worried that you've bitten off more than you can chew this time? If that is the case, then I have a proposal for you. I haven't properly introduced myself yet. In the land of Inazuma, I was a wandering samurai. Yeah. But at the same time, when you talk, you don't really sound like someone who's used to waving a sword around. It is true that I am versed both in literary and martial traditions. But on the straggling path of a wandering samurai, is there harm in acquiring a surplus skill? I do not mean to flaunt my martial prowess, but I myself have witnessed reputable fighters hailing from across the lands. I do put, given your talents, a few hints from me will be all that's necessary to bring your opponent down. Hang on. Don't you think you're bending the rules a bit there? Gathering intelligence is an essential part of any duel. You must know your enemy. Besides, our favorite here has fought many battles on their journey from Mondstadt. Such impressive feats require more than just bravery alone. You betcha! Wait a second. We never told you that we've been to Mondstadt. Does one not leave a trail when traveling through the wild? In return, nature also leaves its traces upon you. However, there is only so much that can be discerned from these traces. Come with me. Some post-match entertainment is in order. ஏதோ போஸ்ட் மேட்ச் என்டர்டெயின்மெண்ட் அங்கிட்டு போவோம். மக்களே லைக் பார்க்கலாம், மக்காவை லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க மக்களே. சேனல் புதுசானா மக்காவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேர்த்து தட்டி விடுங்க மக்களே. Now that we're alone, let me cut to the heart of the matter. You are skilled in manipulating the elements, and not just a single element, but multiple. Is that correct? ஓஹோ, நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக விஷயத்துக்கு வரேன். அவனோட எலிமெண்ட் ரியாக்ஷன் வந்து சிங்கிள் எலிமெண்ட்டை வச்சு பண்ணுறதில்ல, மல்டிபிள் எலிமெண்ட்டை வச்சு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றான். ஏய், இதான் அந்த அவார்டு தந்திருந்தானுங்க. That's right. If the other contenders were to catch wind of your elemental abilities, let's just say it would cause some unwanted misunderstandings. If I'm not mistaken, you share these considerations, given your reluctance to use elemental skills even in the heat of a match. புரியல. mistakenly share the concerns, give the evaluation to use the skill something good சொல்றான். When I talk about that which I see or hear in you, this is not poetic symbolism at play. I mean these things in the truest sense possible. Since a young age, I have been attuned to the tidings of nature. I hear the breath of the wind and the whispers of the leaves. It is things of this nature that I also hear from within you. Nothing more. As crazy as all that sounds, somehow Paimon still believes you. My humble abilities are negligible compared to your incredible feats. To think a human could wield the elements without a vision.
ஓ அந்த சம்திங் விஷயம்னு சொல்லிட்டு அங்கே வச்சுருக்காங்களா அதை வச்சு தான் வந்து எலிமெண்ட் ரியாக்ஷனே யூஸ் பண்ண முடியுமாட்டிருக்கு. நாம சும்மா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கையால். And not to mention your incredibly complex scent, like that of some mysterious being. Hey, stop evaluating us based on our smell. It's weird. Could you perchance enlighten me as to how you managed to obtain your combined elemental abilities? I forgot. I don't know either. Extraordinary. Heatல you don't use element power, which is such a control. ஓ அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் தப்பி தவறி கூட பேட்டலோட ஹீட்டில் நம்ம எலிமெண்ட் பவர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றான். So then, might I be so bold as to inquire how exactly it is that you learn to channel elemental energy and even wield it in combat? This world, we are succeeded of third dissented, bro. Okay. Aw, it's nothing really. Paimon just told them whatever came to mind. It's been a long journey, and many things have happened along the way. Somehow, he just naturally learned to use the elements through it all. Honestly, even Paimon doesn't understand how it all works. Perhaps such unfathomable things are the essence of the gods and the visions they grant. However, I still wish to have the honor of seeing how you wield the elements. Of course, I too shall share with you all that I've learned. Now then, let's test your skills. Look at the object in the area. Silence! Hey! Let the show begin. போடு நெருப்பு அணைச்சிருவான். ஓடு. I see everything. Brilliant. Nice. Your skills, bro, in battle after are this truly fight, beyond continue reproach. Natlan coast. Even with your This opponent's can speed, you be shouldn't be weak, able to bro. overwhelm Okay. you. Your opponent is skilled at controlling his breathing and maintaining balance, which enables him to execute moves that many would find impossible. He relies entirely on the element of surprise to defeat his opponents. In other words, as long as you remain mindful of his ability to detect weak points, then his attacks should pose no threat to you. Please, save your thanks. If anything, I should be thanking you for the opportunity to witness your command of the elements that defies all known principles. The world is a truly mysterious place, it seems. And You seem kind of obsessed with visions, but don't you already have your own? Why are you so intent on exploring the connection between vision? I desire to know what meaning visions have to the gods, and what influences the gods' decision to grant humans these visions. My apologies. You must be completely in the dark regarding such matters. For allowing me the honor of witnessing your mystical ways, I am willing to answer any questions you may have. So that's what you're curious about? As you well know, a vision hunt decree is currently underway in Inazuma. Visions are a gift bestowed by the divine. People that have accepted this gift are now having their visions confiscated inexplicably in the outset. Supposing each of the 7 archons had their criteria for granting visions to living beings, then does the current Electro-Archon now doubt these criteria, or even the act in and of itself?
Not to mention, with நம்மளோட no அடுத்த new எய்ம் electrovisions நயன்தாரா having மாதிரி been granted அடுத்த for எய்ம் such a வந்து long time, நெருப்பக்கா it would seem 80 that we can பிட்டிக்கு infer நம்ம வந்து something of the முதல்ல இருந்து rising சேர்த்து shogun's வைக்கணும் நம்ம feelings on the matter. 80 பிட்டிக்கு நம்ம எப்படி சேர்த்து வைப்போம் தான் தெரியல 2700 600 ப்ரமோஷன் நமக்கு தேவை. As far as I know, she is an archon that pursues eternity. Liyue's contracts are meant to benefit all who reside within Liyue. It goes without saying that the people locked within Inazuma do not fare well these days. Sounds a lot like something the god you encountered in the beginning. Oh? Have you encountered the Electro Archon before? With time, we will change. But the Shogun will remain the same. If you wish to find her, she will forever be there. பைரோ அக்கா அண்டு கிரானியோட அசன்ஷன் அண்டு டேலண்ட் மெட்டீரியல்லாம் லீக் ஆகிடுச்சு ப்ரோ. ஃபார்மிங் ஃபார் தோஸ் ஒன்லி. There will come a day when I too shall அது wish to ஃபார்மிங் மெட்டீரியல் understand லீக் the ஆனால் answers என்ன to இது eternity from கேரக்டர் her. எடுக்கணுமே முக்கியம். the ஃபார்மிங் time for மெட்டீரியல் your அதுக்கு match is முன்னாடி ஃபார்ம் approaching. பண்ணி என்ன பண்ண போகிறது? Oh, right. We got so distracted talking about Inazuma that Paimon forgot ஆக்சுவலி all காமே about the காமையா tournament. வந்து ஒரு அரக்கண்ணா. If you have no other matters to attend to, then we can return together. எனக்கு அதே டவுட்டாக இருக்கு. Very well. ரைட் Let's ஸ்டார்ட் go. அப்னு இந்த கதையை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு இவன் பேசிக்கினே இருக்கான். என்னாச்சு லோடாவது? இதை அப்படியே பாஸ்ட்ல இருக்கட்டுமா? நீ தான் சொன்னீங்க ப்ரோ பாஸ்ட்டு. எனக்கு கொஸ்ட் பேர் என்ன சொன்னீங்க இந்த கொஸ்ட் எடு ப்ரோன்னு சொல்லிட்டு. ஜெய் ஜெய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எப்படியோ எடுத்துருவேன் ப்ரோ. நம்பிக்கை தான் ப்ரோ. ஒர்க் பண்ணால் தான் கிடைக்கும். அது வேணும் உண்மைதாங்க. இது எந்த கொஸ்ட் பண்ண சொன்னீங்க நீங்கள்? காமே கேமகா இஸ் அ ஹைட்ரோ எலக்ட்ரோ ட்ராகன் ப்ரோ. ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் எலிமெண்ட் ட்ராகனா? ஓகே எலிமெண்ட் ட்ராகன்றீங்க. அவன் அரக்கன் கிடையாதா? பிஹைண்ட் த ஸ்மோக் இன் மிரர். ஓகே இந்த கோஸ்ட் முடிச்சாலும் அந்த கோஸ்ட்டு ஹீஸ் ஆரக்கான் ஒன்லி ப்ரோ. இந்த கோஸ்ட் முடிச்சாலும் அந்த கோஸ்ட்டுக்கு வருவான்னு சொல்லி காட்டுதுங்க. கார்ட்டூன் இஸ் ஸ்டோரி பண்ணாதான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரோ. ஓகே அந்த கொஸ்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு இந்த ஸ்டோரியை ஃபஸ்ட்டு முடிங்கடா. அப்போ தானே அந்த கொஸ்ட்டு உனக்கு என்னன்னு புரியுன்றானுங்க. என்ன மூலக்காரனுங்க? He is Arakan in different way bro. என்னங்க அரக்கான்றீங்க டிஃப்ரெண்ட் வேன்றீங்க ஒன்றும் புரியல எனக்கு. சரி ஏதோ ஒன்று என்னடா இது? என் கேம் லைட்டாக கொஞ்சம் லேக் ஆகுது தான். ஒரு அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ண மாட்டேன் கேமை. நான் தள்ளி போடா. Arakan are made from a dragon only bro. Okay. நம்ம கரெக்டான கொஸ்டின் எடுத்துருக்கோம். வெயிட் அன்டில் டுமாரோ 2 days கொடுத்துருக்கானுங்க. ஓகே இந்த கொஸ்டின் பண்ண சொல்றானுங்க நம்மள. I see the value in my own work. இருங்க நான் வெளில போய் டைம் ஸ்கிப் பண்றேன். அப்பதான் நம்மளுக்கு தெரியும் அது. இந்த பாலம் உடஞ்சி போச்சுன்னா இவனுக்கு எப்படி இதை கிராஸ் பண்ணுவானுங்க? இப்போ நீங்கள் இந்த அழகான ஒரு சீனை பார்க்க போகிறீங்க. 2 நாள் தானே ஸ்கிப் பண்ணோம். எங்கே இருக்குது? 1
2 கன்ஃபார்ம். என்னால் அங்கிட்டு போயிட்டு திருப்பி அது மறைஞ்சு போய் திருப்பி அங்கிட்டு போயிட்டு இங்கிட்டு வரும். ஏல் ப்ரோ ஆஃப்டர் ஃபார்ச்சூன் கோஸ்ட் he region is a old power then the greater than Arakan equipment. Celestial heavily principal Arakan power delivery. Dragon spoiler. என்னவோ போட்டிருக்கீங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. பட் பரவாயில்ல, ஸ்பாய்லர்னு போட்டீங்க, எனக்கு அது புரியவும் இல்லை. பேக்ரவுண்டு யாரு ப்ரோ? பேக்ரவுண்டில் யாரு ப்ரோ? பூமாம் வடக்கிறாரு. என்ன ப்ரோ புரியல? ராய் ப்ரோ ஐ நோ பீப்புள் கன்ஃபியூஸ்டு ஹிம்னு அரக்கன் ஒன்லி. என்னவோ சொல்கிறீங்க, எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஸ்பாய்லர் இருக்குதுன்றீங்க, அதனால் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. Things have been looking really rough for Natlan lately. Bomb there are more and more commissions from the Adventurers Guild, and they're all related to the Abyss. லேட் ஆகுதுங்க. ஆனால் அனிசா எடுத்து திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். Doesn't connect to the understanding miss ஆகும் ப்ரோ ஃபார் ப்ளே உல்ஃப். PWன்னா அதாங்க ப்ளே உல்ஃப் கேமிங்க, வேறு எதுவும் இல்லை. I see. Thank you so much. The Adventurers Guild has been overwhelmed these days. No worries at all. We've always valued the strength of adventurers. Given the current situation, it's vital that we all work together. Since we're facing the same enemies, I'll send you the intel we've collected on the Abyss so far. Then we can take a look at how to coordinate our efforts. All right. Thank you so much. ப்ரோ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்பாய்லர் பார்ட் படிச்சிட்டீங்க, ஸோ ஃபுல்லாகவே படிச்சிருங்க. அது பவர் ஆர்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ஹெல்ப் ஆகும். அது பரவாயில்ல ப்ரோ, ஸ்பாய்லர்ன்ட்டிங்க, அதுக்கப்புறம் இதை படிச்சுக்கிட்டு படித்தோடனே புரிஞ்சுருந்தா ஓகே. அது எனக்கு புரியல டக்குன்ட்டு, ஸோ ஓகேன்னு விட்டேன் நான் பெருசாத்துக்கல. இது கூட பரவாயில்ல ப்ரோ. நான் வந்து அவெஞ்சர்ஸ் வந்து ஒரு வெறித்தனமான ஃபேனு. என் ஃப்ரெண்டு என்ன பண்ணா, அவெஞ்சர்ஸ் எண்டு கேம் ரிலீஸ் ஆகுது. எண்டு கேம் ரிலீஸ் ஆகும்போது எனக்கு ஸ்பாய்லர் அப்பையிலேருந்தே பிடிக்காது. படத்துலேருந்து எதுலேயுமே எனக்கு ஸ்பாய்லர் பிடிக்காது. பைத்தியக்காரன் நான் ஸ்பாயில் பண்ணுறோம் ப்ரோ, ஸ்பாயில் பண்ணுறோம்ட்டு படம் ரிலீஸ் ஆகல. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு சைனாலேயே எதில் ரிலீஸ் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 நாளில் 1 நாள் கழிச்சு தான் நம்ம ஊருக்கு ரிலீஸ் ஆகுது. அவன் சைனீஸ் பிரிண்ட்டை உட்காந்து டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு தாருக்கு 2 சுற்றி வந்துருச்சுறான்ட்டான். யாரா அவன் பைத்தியக்காரமாக வளர்றான் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அவர் படம் வந்து ரிவ்யூலாம் பார்ப்போம்ல, ரிவ்யூ பார்த்தா அதான் சொல்கிறானுங்க எல்லாருமே, ரைட்டா அப்படி முக்கியமான சீனை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டான்ட்டு கடுப்பாயிடுச்சு. ஆனால் பரவாயில்ல, படத்தில் அது ஒரு சின்ன போர்ஷன்னால பெருசாக தெரியல. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பாயில் பண்ணுற ஃப்ரெண்டு இருந்தா சொல்லுங்க, அவங்க கடுப்பேற்றுவாங்க. எதுவும் என்கிட்ட சொல்லாதனால அப்படி உட்கார வச்சு சொல்லுவானுங்க. The movements of the Abyss are always unpredictable. There have also been times when it suddenly became more active in the past. Once the disaster is over, everyone will return to their normal lives. We just all hope that day will be sooner rather than later. அவெஞ்சர்ஸ் எண்டு கேம் பார்த்து காப்பாற்றுற மாட்டான் மார்வல் மூவியை பார்ப்பேன். ஓகே, தட் ஸ்பாய்லர் ஃப்ரெண்ட் மீ ஒன்லி ப்ரோ. நீங்கள் தான் அந்த ஸ்பாய்லர் ஃப்ரெண்ட். இது மிகவும் தவறான செயல். அது என்ன மாதிரி ஆகிட்டேன். நான் தான் தவறு ப்ரோ. இட்ஸ் ராங் ப்ரோ. ஏய் கினிச்சி கச்சி நான் இது கினிச்சின்னு படிக்கிறாங்க. சாரி. Really isn't the time to stay home and recover anyway. குழந்தையோட கண்ணை பாருங்க, ப்ளூ கலர்ல இருக்குது. Archon is gathering warriors to be stationed. Oh, by the way, she said that she's awesome. Wow, so we'll finally get to meet Shilonen, the legendary forger of ancient names. I still can't believe anyone could forge those things. Shilonen is a true master. Not only can she forge ancient names, but also all sorts of new and fun things.
ஸ்பாயிலர் கேட்க She's எனக்கு always got a pile of பிடிக்கும் ப்ரோ commissions on her plate, so you பிடிக்கும் ப்ரோ usually have to wait a உங்களுக்கு while பிடிக்கும் before she எனக்கு finishes பிடிக்காதே something. In this case, though, she's இப்போ completely எப்படி cleared her schedule just to சொல்றதுன்னா work with you. She wants to give your name her full attention. இப்போ நீங்கள் வந்து படத்துக்கு போவீங்க ட்ரெய்லர்லாம் சூப்பராக இருக்குது போகிறீங்க என்ன சொல்கிறது கோட்டு படமே எடுத்துக்கோங்க கோட்டு படத்துக்கு போகிறீங்க கோட்டு படத்துக்கு போயிட்டே இருக்கும் கடைசியில் வந்து விஜய் சாவர மாதிரி காட்டுறாங்களா கிளைமேக்ஸில் அப்போ டக்குன்னு வந்து அவள் தான் முடிஞ்சிச்சின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு விஜய் க்ளோனுங்க இது அப்படின்னு சொல்லிட்டான்னு இருக்கோம் அது படம் ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டா எப்படி இருக்கும் என்னடா இதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த சீன் வரப்போகுதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சதில்ல நல்லாவே இருக்காது படம் பார்க்கறதுக்கு அதே மாதிரி தான் If it's okay, maybe we can go to see Shilonen together. நான் அந்த மாதிரி பார்த்து ஷாக்கான படம் வந்து மங்காத்தா தாங்க She wouldn't அது turn me வந்து away, right? மறக்கவே முடியாது இந்த ட்விஸ்ட் I அப்படி hope இருந்துச்சு she அந்த wouldn't. ட்விஸ்ட் Hey, have some confidence in yourself, Kachina. After all, you're already a victor of the Night Warden Wars. On second thought, maybe I'll just find a hole in the ground to jump into and hide from. Feeling of smoke on the mirror. டப்பு டப்பு டப்புன்னு இதை முடிப்போம் வாங்க 1400 மீட்டரா நீ வேற காட்டிக்கிட்டே இருக்க போங்கிட்டு ப்ரோ அது எல்லாமே தெரிஞ்சுதான் பார்த்தேன் ஐய யார் ப்ரோ நீ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு சீன் வருதுன்னா அந்த சீன் ஆல்ரெடி வந்துருச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி அந்த ஒரு ஆஹா ஓஹோன்ற மொமெண்ட் உங்களுக்கு வரும் அதான் என்னோட கொஸ்டின் எப்படி தான் கொஸ்டுக்குள்ள குதிக்கிறதுன்றது யாரா அது ஏய் நம்ம ஸ்கேட்டிங் ஷூ பொண்ணு தானே இது அது Shilonen, I brought the person who needs an ancient name. He's super amazing, and I've already learned tons of stuff from him. I can vouch that he's really worthy of a hero. Ah, yes, so I've heard. So young, and yet you've already got quite the reputation. Wait, are you Outlanders? லியோனா மார்னிங் டெலிகிராமில் பார்த்து ஈவினிங் மூவி தேட்டருக்கு போய் பார்த்தேன் எனக்கு புரியல அதான் ஃபோன்லேயே பார்த்துட்டீங்களா அப்போ தேட்டரில் போய் பார்க்குறீங்க அது என்ன அது எப்போ வரும்னு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ப்ரோன்றீங்களா ஆனால் லியோ படத்தில் ட்விஸ்ட்டுன்றது அந்த மாதிரி எதுவும் பெருசாலாம் இருக்காது அது மாட்டு கதை போகும் அடிச்சுப்பானுங்க படம் அந்த சீன் வரைக்குமே விஜய்க்காகவே அந்த படம் எடுத்த மாதிரி அது அந்த இதெல்லாம் போகும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு மாதிரி போகும் கதையே இல்லாத மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப் ஃபுல்லாக இருக்கும் கடைசியில் நான் தாண்டா லியோ அப்படின்னு இருக்கும் ஃபைட் சீன் அந்த லியோ படமே ஃபைட்டு மட்டும்தான் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசா அதுல எதுவும் இல்ல I mean, I was aware that you're travelers. It's just no one told me that you're Outlanders. டிக்கெட் எடுத்துட்டாரு ப்ரோ எனக்கு தெரியாம ஓஹோ ஓகே Huh? You're saying the Pyro Archon didn't tell you? No, the only thing she said is that a new hero had pledged himself to the plan. But we'd need to forge an ancient name to ensure he'd be able to return safe and sound. And she did mention that it would be quite difficult to forge an ancient name for them, but at the time, I thought she was just commenting on my skills. Okay, இவங்க தான் ஏசியன் டைம் உருவாக்குறவங்களோ But I seem to understand where the true difficulty lies now. Are you upset? No, I wouldn't go that far. I'm used to it, really. I just need a moment to process things. The Pyro Archon's requests are always difficult to fulfill, and we used to argue a lot. Honestly, it's probably for the better that she didn't bring this
Anyway, ஆமா I இந்த can't கதை argue with முக்கியமா her if உட்கார்ந்து she isn't கேட்கணுமான்னு here, and it'd be pointless to take my anger out on someone else. இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான இல்ல ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடலாமா But just because I understand her rationale doesn't make me any less upset. After all, she must have known that forging an ancient name for an outlander is an impossible task. லியோ தனியா தியேட்டர்ல பார்த்தோம் ப்ரோ எங்க அம்மாவுக்கு தெரியாது தெரிஞ்சா செத்தனா இதுக்கு போயிட்டு வந்து போயிட்டீங்க படமும் ஓடிடிலயே போட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன் என்ன அர்த்தத்துக்கு ஓடிடி டிவிலே போட்டுருப்பான் எனக்கு தெரிஞ்சு is a symbol of a hero's sparing glory, which இதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சானே forge ancient names by engraving the heroic deeds of an individual who will become the first hero of that particular name. Yeah, I saw countless feats recorded in their adventure handbook. It felt like they could do anything. But they were all performed outside of Natlan, correct? Yeah, that's right. நான் நிறைய படத்துக்கு போட்டு பிளான் போனான்னு போட்டு பார்த்தேன் ஆனா Then those deeds வேலை have been என்ன recorded by the Night சொல்றது Kingdom. வேலை To அப்படியே take it டைட்டா one போறது step எந்த further, படத்துக்கு என்னால even போகவே if you முடியல had performed heroic deeds in Natlan, as an outlander, your actions still இப்போ இந்த have been டெட்பூல் only போலான்னு memories and பார்த்தேன் experiences புஷ்பா that 2 have been போலான்னு பார்த்தேன் acknowledged by the முடியல web. ஆமா புஷ்பா 2 Even the ஓடிடில greatest வந்துச்சா of என்ன craftsmen cannot create something out of thin air, you know. That's just how it is. Seems the YF don't want just anyone to get a name, huh? Mawika, of all people, should know better than anyone. Yet she's still entrusted the task of forging the ancient name to me. Oh, Paimon gets it. Nobody's happy being asked to do the impossible. Why do I feel like this has ப்ரோ happened காத்து ப்ரோ before? இருக்கீங்களா இது கதை I முக்கியமா think Ugh, don't remind me. Let's just focus on how we Pushpa can pull 2, this please. off. How to achieve the போகாதீங்க impossible. go for some other movie இப்போ விடுதலை 2 தான் போணும் You mean you're already willing to accept the task? Well, ஏன் ப்ரோ what else புஷ்பா can I 2 do? போகாதேன்றீங்க What's டாட் happened இது is already done. ஓடிடி And it's ரிலீஸ் not like I can outright ஆயிடுச்சுன்றதுனாலயா defy the order of my... If she gave me this order, then she believes the ancient name is an indispensable part of her plan, and that I'll be able to find a way to make it happen. In other words, the order is an affirmation of my abilities. Whoa, not only has she accepted the task, but now she's looking for அன்னைக்கு silver நானே lining. மை ஃப்ரெண்டு 7:30 பிஎம்க்கு மூவிக்கு போனோம் ப்ரோ லப்பர் பந்துக்கு Let's see if we can find some பார்த்துட்டு special way to 11 pull this மணிக்கு off. வீட்டுக்கு If we போனா really ப்ரோ can't make it work, மொத்தம் I'm sure we can still go back and talk to the 6000க்கு Pyrolog சாப்பிட்டு Con, right? இருந்தோம் ப்ரோ 6000 ரூபாய்க்கு சாப்பிட்டியா ப்ரோ The key is ஒரு getting ரூபாய்க்கு அங்க போய் என்ன ப்ரோ Wyatt சாப்பிட்ட to somehow acknowledge the traveler's existence இந்த and ஹோட்டல்ல போய் record 6000 his ரூபாய்க்கு heroic சாப்பிட்டோம்னா deeds. ஓகே ஆனா அங்க போய் என்ன சாப்பிட்டீங்க 6000 ரூபாய்க்கு The voice of a YF when we were in the Night Kingdom before. I We am even had a whole here. conversation with her. Then, bro, we are trying to forget ancient name, bro. If we can talk to her again, maybe we can figure something out together. Well, every Trying tribe has their to own Wyatt. 4J How do we ancient know name. if Oh, the one 4J you ancient met is name. indeed Okay. the best one for us to talk to? எந்த மூவிக்கு போறீங்க Plus, bro வெயிட் considering the unprecedented nature of this situation, போகாதீங்க I வெயிட் have a feeling பண்ணுங்க that ஓகே the ஏன் acknowledgement bro விடுதலை டீம் நல்லா I இல்லையா don't என்ன know. That requires a இது level of விடுதலை ரிலீஸ் knowledge ஆயிடுச்சுல that I do not புஷ்பானா possess. ஃபயர்னு நினைச்சியாடா புஷ்பானா We need to find a consultant who's an expert on இது all பொம்பளையா things Night Kingdom Wyatt. புஷ்பானா The first ஃபயர்னு person that comes to நினைச்சியா mind is Saint Lolly, Yeah, the Masters of the Pushpana. Nightwind. The one we பொம்பளைடா call... Oh, we've heard that name before. We used her spirit. A person who could புஷ்பானா make something ஃப்ளவர் like that நினைச்சியாடா must be pretty ஃபயர் impressive. தான் I'm தான்டா sure வரும் she'd be able to help. Still, she's older now and quite eccentric. It's hard to even book a meeting with her, given that she's constantly புஷ்பா holed up in வந்துருச்சானே a room OTT ல and doesn't like to be disturbed. 8 I've heard people that to get her போனீங்களா help, you have to be Okay. extremely patient with her. யார் and அவங்க இது know அவங்களே how to keep her போட்டாங்களா இல்ல spirit நீங்களே up. மொத்தமா போட்டீங்களா காசு I hate to break it to you, but மை லைஃப் மை ரூல் மை ரூல்ஸ் மை லைஃபா அவர் ஏதோ ஸ்பாயில் பண்ண ட்ரை பண்றாருன்னு நினைக்கிற புஷ்பா 2 படத்துல Why is that? அதனால நம்ம Didn't அவரை she கண்டுக்க already வேணாம் help you before? And you even managed to save Kachina. yeah, at the cost of her spirit speaker stone being split into two. Huh? Great going, Mawika. We're already off to a rocky start ஒரு here. ஏன்ஷியன்ட் நேம் எடுத்தாதான் ப்ரோ கேன் டிசிஸ் பண்ண முடியும்
Also, it In will that be case, I helpful guess for your only recording option is to your try to achievement in emphasize that natlan. this is an important. I'll அப்படியா? also write you a இல்ல letter on your அது behalf. கேட்கல. If you இந்த can find someone டைலாக்லாம் to deliver கேட்கணுமா it and mention some good things கதைக்கு about ரொம்ப you, இம்பார்ட்டன்ட்டா அந்த then that டைலாக் should இல்ல help too. கொஸ்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டா ஐ மீன் லோர்னு சொல்லுவீங்கல்ல கதை நகர்றதுக்கே உங்களுக்கு இது பார்த்தாதான் அப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்து வர்றது புரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால கேட்குறேன். Oh, let's ask Kanich to deliver the letter. He understands the whole அதுக்கு we situation need to and is already a familiar expect face to in her. magic அதுதான் bro. Paimon sure hopes a Hal won't interrupt when he's talking, though. Natlan, Granny. Okay. All right, Kanich is a seasoned negotiator. I trust that he'll know the best things to say. Great. Then I'll go contact him right now. Yep. ஆமாம் ப்ரோ அது தெரிஞ்சாதான் அவங்களோட ஒர்க் இந்த லோர்ல தெரியும். ஓகே ஓகே. Please just give me a moment to write the letter, and we can meet up near the statue of the Seven later. அது புஷ்பா ஜாப்பனீஸ்ல இருந்து தான் கற்றுக்குவாங்கம்மா. இன்ஸ்டாவில் புரியல. இன்ஸ்டாவில் வந்து 1 month வித்தவுட் லைட்டு ஃபுட்டு வாட்டர் இல்லை ஜாப்பனீஸ் படிக்கிறோம் ப்ரோ. படிக்கிறீங்களா? புரியலங்க. செகண்டரி ஸ்டோரியா கிராணி பண்ண சொல்லி இருக்கோம் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. ஆமாம் மக்களே, பார்க்குறவங்க எல்லாம் மறக்காம லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே. 10 லைக்கா? லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 லைக்ஸ் மக்களே. ப்ரோ கிராணி மல்டிப்ளேயர் இருக்குது ப்ரோ. கிராணியா? இங்கே பாரு ப்ரோ, என்ன சொல்கிறது, நீங்கள் சொன்ன எல்லா கேமே டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரோ. இந்த இதுவும் வச்சுருக்கிறேன். இது வேணாம், இது வேஸ்ட் ஆப் எடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வேஸ்ட்டாக போச்சு. இது ஏதோ ஒரு புது கேம் பாக்ஸிங் பண்ணுற கேமுன்னு சொல்லிட்டு ஏற்றி பார்த்தேன். ஈவில்லன் இதுவும் வச்சுருக்கேன். கிராணி வச்சுருந்து டெலிட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இது வேர்ல்டு வார் ஹீரோஸ் இது ஒன்று வச்சுருந்தேன். டைனி ரூம் இது ஒன்று வச்சுருக்கேன். இதில் என்னன்னா இந்த கேமில் வந்து ஆடு போடுறான். இது தொடர்ந்து ஆடு போடுறான். இந்த கேம் இன்னும் ஓப்பனே நான் பண்ணி பார்க்கல, உடம்பு சரியாததுனால. இந்த கேம் விளையாண்டா ஓரளவு ஓகேவாக இருக்குது. எந்த கேம் நானும் பார்த்து தான் ப்ரோ இருக்கேன். மொபைல்ன்றாவது கேம் கிடைக்கலையா இல்லை எனக்கு பார்க்க தெரியலையா மொபைல் ஏன்னு தெரில. ஐயோ ரீகனெக்டிங் சர்வர் வருது. ப்ரோ நீங்கள் ரெண்டும் சேர்த்து படித்து ப்ளீஸ் ரீட் செப்பரேட் ப்ரோ. மொபைலில் கேம் பண்ணுறது கஷ்டம் ப்ரோ. அதெல்லாம் உண்மைதாங்க. Yeah, I'm sorry to put this on you, Kanich. It's just that you're probably the only person who knows how to deal with her. Read separately, yeah. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the plan? Bro, Granny multiplayer. Okay. Secondary story secondary story skip பண்ண சொல்லி இருப்பேன் bro. ஓ அப்படியே. ஓகே ஓகே ஓகே. இது மெயின் டைம்லைன் ஸ்டோரியா? when we came back from the Night Kingdom, including the reason behind the appearance of ஒரு the ancient hero, name as well as the இருந்தா current தான் state of the we Night can Kingdom. resistance பண்ண There முடியும். are 6 heroes Also and it that will Shilonen is help one of to 4 that have record already been achievement in natlan. Oh, அதுக்கு we need to then I suppose extract there's no need to keep any secrets between magic. us. அதுதான் bro. Having Or companions seeing walk by your certain side granny. is... Okay, we are now seeking help to contact a Sitline bro. ஓ கிராணியை பார்க்கறதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் கேட்டுட்டு இருக்கோமா? See, Lolly knows him too? எங்கடா வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்கல? கினிச்சிக்கு எங்கடா வாய்ஸ்? Given how the Masters of the Night Wind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty... I've never met Auroran, but if they consider him the... Huh. Makes sense. But Paimon
wonders how Lali could be the first one to notice Auroran's disappearance. ஏன் கிராணி எங்க போயிட்டாங்க? மறைஞ்சு போயிட்டாங்களா? Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Can you check Auroran the and the voice captain's or the whereabouts? Oh, it's okay. Traveler को ancient name floats பண்ணா idea is Pyro Arakan. அதுக்கு தான் bro we coming to Zami. This is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poke Hanich. Okay. Then, yeah. அப்போ Pyro Arakan கூட நம்ம சேர்ந்து சண்டை போறதுக்கு நமக்கு ஒரு ancient name தேவை. அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பொண்ணை பார்க்க வரோம். இந்த பொண்ணு கிரானியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க நம்ம திருப்பி போடுது. I'll be heading back as a... Okay, then let's... புரியுது. இதுக்கு அப்புறம் few voice இருந்தா due to voice Arakan strike. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of fontaine. Humans. Okay, bro. Be sure to befriend them and cause them no harm. Voices. Okay, instant of human. Okay, Zomi is the one of the best supporting deferred character in game, bro. அப்படியா என்கிட்ட இல்லையே அந்த கேரக்டர் நான் எடுக்கலையே. என்னடா இது பவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்கண்ணே. டைம் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் மறுபடியும் நாம. டுவெண்ட்டி-4 வாட்ச் மாதிரி நம்ம சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம். மதியம் வெயிட் until the day after tomorrow. ஓ 2 நாளா? இந்த இடத்த வச்சுப்போம் பாயிண்ட் பண்ணி. நீடா 2 நாள் நான் 2 நாள் சுற்றுறேன்டா. எப்படி இந்த இடம் டிக்டாக் டிக்டாக் டிக்டாக்னு போயிட்டே இருக்கா? Now we will get independent understanding to Granny, Movika and Chapitiva and how Natlan and Ubers fight. Okay. Bro, நீங்க அந்த சிட்லைன் மௌலிகான் போடாதீங்க ப்ரோ. எனக்கு சத்தியமா யாருன்னு தெரியல. நீங்க நெருப்பக்கா கிரானினே போடுங்க அப்பதான் எனக்கு தெரியும். Oh, it's time to meet up with Shilonen. Let's ask her how things have been going. Shilonen, how's everything going? Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Lali did not reply to our request, although I suppose I'm not too surprised. Huh? Okay, bro. You mean she didn't even bother to give Kadicha a response? Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Night went off and struggled to work with her. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Let the show begin. இந்த மியூசிக் ஆபரேட்டிவ் எனக்கு கொடுக்காதண்டா சரிங்க. For time being, Akka, Pyro, Arakan and Granny. Sitline okay va bro. Okay bro. They arrived at saturated secret flame. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Arc
A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Eatstily, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter! Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. Oh, really? So, that's how you see me? Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? See, Lolly. Wait, you're Seat Lolly? You're Granny Eatstily? Yes, Granny Eatstly. But emphasis on Eatstly, not Granny. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. அப்புறம் இவனுக்கு பேரெல்லாம் இருக்குன்றாங்க எப்படி இவன் மட்டும் எங்க இருக்கா and where is the complaint about the 5 article? It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her age? Paimon really didn't mean to offend you. It's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Seat Lolly. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If anything, I'm gonna feel awkward if we keep this going. I received Kenichi's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, "Understood." Besides, but of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology. Only to hear you all talking smack about me. Anyway, that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. என்னவோ சொன்னா கிரானி என்னன்னு ஒண்ணுமே புரியலனா What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? She is waiting for a carrier to convey to everything she is saying sounds like a joke, but I am not sure if you laugh would it be rude or even more than When rude the laugh. Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her. I wonder if the feeling is mutual. When Master of She seems to be Night- pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. When the monster of Night Wind says that struggling to deal with her, I wonder it feels its meter. She seems like pretty awkward, feel everything. She doesn't
Seems a bit forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. ஆமாங்க அதுக்கு தாங்க Granny is the most renowned and powerful person in monsters of night world to climb. Correct. Okay. The situation isn't like anything we've handled before. Zomi explaining the pyre contracts will probably. I see. So Malika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Auroron. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Bro, கொஞ்சம் பொறுமையா படிங்க. The way the granny speak is very characteristics and awaked. So நீங்க படிச்சது அவ டோன் புரிஞ்சுதான் அவ சொல்ல வரது புரியும்ன்றீங்களா? ஓகே சோமனிக்கு சொல்லுங்க ப்ரோ பெட்டர். ஓகே Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Auroron back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. உத்து பார்க்க போறாங்களா நம்மள? Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet, again and again, you've braved them to find new worlds. A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Excuse me, what are they supposed to... Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! No. That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Auroron back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Zilonio. Our phone illa bro. Sorry bro. உண்மையா சொல்லணும்னா இப்போ சொன்ன லைன் ஆல்மோஸ்ட் consulate all the quest and traveler TV bro. Okay. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly.
It's not so much that one's more powerful than the other. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. ஸ்லம்பர்னா என்ன தூங்கிட்டு இருக்காங்க அர்த்தமா? But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with St. Lolly to track down Auroron. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. Oh, I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Auroron's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. Okay. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. Iran Yargar bro. Hi bro, welcome to stream bro. For natlan. Ama bro, for natlan. Now romba important. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Snezhnayan arms. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us! All right, then let's start by heading to where Auroron was seen last. அங்கெல்லாம் Auroron பார்க்க போவோம். நான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிரன் நீங்க என்ன நேற்று பக்கம் என்ன ப்ரோ போட்டோம் கடைசியாக ஒன்றும் புரியல ப்ரோ நீ போட்டது. இங்கேன்னு டெல்லி போட்டு அவ்வளோ தூரம் ஓடி போகிறேன். ஓகே போவோம். ஓரமாக பார்க்க போகல ப்ரோ, ஓரான பார்க்க போகிறோம். அதை தான் ப்ரோ நானும் சொன்னேன். என்ன அந்த ப்ரொனன்சியேஷன் மட்டும் எனக்கு சரியாக வரல, அவ்வளோதான். மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான். இந்த மரக்கலையில் மாட்டி அப்படி போவோம். இப்போ தான் நம்ம கொஸ்டில் குதிக்க போகிறோம். இதான் கொஸ்ட்டுக்குள்ளே குதிக்கிறது, பார்த்துக்கோங்க. This is the spot. An eyewitness claimed to have seen Auroron speaking to some Fatui soldiers here. I don't know how much you're willing to believe me, but Auroron really is a good kid. I see no reason why he'd suddenly get involved with the Fatui. Fatui, okay. Iran Yagar is a MC of famous anime Attack of Titan. Adula also we will die like the Arakan coast. Adunala sonnam bro. Okay. I'm convinced that what the witnesses saw was actually the Fatui coercing him. Attack of Titans or perhaps trying to extract information. However, I doubt anyone would believe me, given there are no signs of a fight. Didn't Kamich say that she's a big name in Natlan? Feels kinda weird to see her so frustrated and helpless like this.
Auroron? Well, he was left at the side of the road as an infant. And the people of the tribe took him in. You could say that everyone had a hand in raising him. Auroron, well, he left the side of the road as infant, and the people of the tribe took him. You couldn't say that everyone had a hand raise him. Oh, புரியலங்க. ஊரான் வந்து அது ஒராரான். ஓகே. அவங்க வந்து கிரானியோட பேரன் கிடையாது ஆக்சுவலி. அவங்க வந்து தத்து குழந்தை அந்த மாதிரியா? புரியல எனக்கு. He learned a lot from us. And once he reached adulthood, he built himself a house out in the countryside. He spends most of his days growing vegetables and raising aphids, living off of what he harvests from the garden. Okay. He's always been such a good kid. He would even get his friends to deliver whole bags of fresh produce to my place. If that's all, listen to him, really doesn't sound like a Oh bad well, person. let's keep looking. He can answer all of our questions once we find... He's been raising phlogiston aphids for a long time. And since they were disturbed, they secreted a special type of phlogiston. Let's follow the phlogiston trail. Huh? What trail? Paimon doesn't see anything. Oh, right. I forgot your eyes don't naturally perceive such things. Here, give me your hand. ஏதோ மந்திரம் போடுறாங்க நம்ம கையில இருந்து. How about now? What do you see? I can't tell now. Whoa, Paimon can see it now too! That's right. I used a spell to temporarily transfer a portion of my senses to you. For a short while, you'll be able to see the phlogiston too. Wow, you can even share your senses with us? First time Paimon's heard anything like that. It requires a very rare spell that most people aren't adept at. But don't worry, it's a cinch for me. Between the two of you, it's Paimon's. When I held your hand just now, I could sense that you've got a great affinity for phlogiston. You're extraordinarily gifted. Anyway, we'll need to use our vision now to track down Auroron. Good luck. Over here, this way! See, Lolly might say a lot of deep and confusing stuff, but this spell of hers is really something. What was that? அதான் எனக்கும் தெரியல. What does she mean by deep and confusing? As far as elderly shamans go, I'd say that I'm already pretty easy to... But is my way of speaking still not trendy enough? I've already tried my best to match their speech patterns. But given the looks on their faces just now... புரியல. But the way speaking still trendy enough. They're trendy, okay. But things look like their face just now. Or perhaps I'm still not fashionable enough? But that can't be, right? Don't tell me they're still getting the impression that I'm super old-fashioned. Oh, புரியுது. கிராணி வந்து ஆக்சுவலி கிராணிக்கு வந்து ஏஜ் ஒரு 40லேருந்து 30 அந்த மாதிரி இருக்க மாட்டிருக்கு. இப்போ கிராணின்னா 60 வயசு 70 வயசு ஆயா நினச்சிட்டு இருக்காங்க. அதனால கிராணி ஃபீல் பண்ணுறாங்க. I think I just heard a voice. Wait, but wasn't in my ear. Was that Seat Lolly's voice? Since Paimon heard the same voice, but she also looked like she understand what going on. Let me think. Oh, must be a side effect of the spell she cast. Okay. Now that I think about it, it's a good thing I found some helpers this time. Some things are best done with the help of friends.
So we can hear through teleport. Wow, amazing! Something like happening with. Okay. Oh, நினைச்சாலே போதும். They appear to be feeling quite confident. Looks like our work will go smoothly. You bit, just leave it to us. ஓகே பைமானும் இந்த இவனும் பேசிக்கிறது கேட்குது ஆனால் பைமானும் இவனும் பேசிக்கிறது கிராணிக்கு கேட்கல. Granny is a complex character due to her old age and great understanding. She can't connect with anyone since everyone looks as too powerful. அது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண bro, you will like Granny more. Okay. Hey, looks like there's a new camp over there. Let's go take a look. Yep. Judging by Paimon's experience as a guide, it definitely looks like people set up camp here. Wait. The phlogiston here is a bit odd. Let me see. Paimon sees a small shape here. Could it be some sort of This is a distress signal for the Masters of the Night Wind. Only someone from our tribe would recognize it. So Auroron was indeed being threatened. We've got to find him. Fast. Leaving such a subtle mark implies that he was trying to be discreet. In other words, he was probably under the Fatui's watch. If they notice us, we can just charge in and fight them to the death. But what if my darling grandson is also there? I can't have him caught in the crossfire. No, I've got to be careful. Otherwise he'd get hit as well. How annoying. No, I've got to stay calm and keep my composure. Granny பேசுதுங்க ரெண்டு பேரும் கேக்குதுன்னு தெரியாத Granny பேசிட்டு இருக்குது. இந்த விஷயம் தெரியாதா? There are traces of people staying here too. Wait a second. The phlogiston around here is jumbled up. I can also smell a mix of elements in the air. Pyro, electro, and some other elements as well. Kanich told us that you were super amazing. No wonder you can sense so many more things than us. It's about time that little brat said something nice about me. There are signs of a struggle here. Judging from what's left on the scene, there must have been a fight. But after that, the factions seem to have gone their separate ways. Both the phlogiston and the elemental traces in the air support that. Do you still remember the little mark we found before? Paimon's thinking, what if Auroron wanted to leave another distress signal? Indeed, judging the distress signal from an Auroron was being helped by it is so very different. Okay. Given there are two signals leading from here, we should split up as well. I'll take this direction and leave the other one to you. Let's meet up again later. Okay. Auroron, what the heck were you doing? It's one thing to trouble me,
but now I had to bring other people into this as well. Ah, you little brat. And off she goes. Traveler, did you hear all of that as well? Once Lolly left, that voice went away as well. Paimon even tried calling her name inside Paimon's head, but there was no response. So you were thinking the same thing. Paimon also thought that if we could hear what she was thinking, then she could probably also hear what we were thinking in our heads. She did say that she was quite adept at this spell, and it doesn't sound like she's had any trouble with it in the past. If you think about it, she's really got a lively inner world. It paints quite a different picture from Paimon's first impression of her. Paimon sees some traces here. Let's follow them and see if we can find anything up ahead. Did you find something? Huh. So we can't tell where Auroron might have gone from here. That's weird. The phlogiston trail suddenly stops. We can't make anything of these footprints either. But he can't have just evaporated into thin air, right? We know he wasn't alone. He had all those Fatui with... So, you can hear the sounds of the wind from beneath the earth. யார் பேசுறதுடா இது? எவனோ பக்கத்துல இருந்து பேசுறான். என்ன பைமான காணோம்? ஒபிஸ்குள்ள வந்துட்டான் தலைமை. I'm very sorry, but please do not move. I have no desire to hurt you. I apologize that our first meeting has to take place like this. It's just that you're much like one of those animals with ears that perk up as soon as it senses danger in their environment. ஆமா நைட் கிங்டமும் ஒபேஸும் ஒண்ணுதானல வேற வேறயா? And given your combat proficiency, I would not have been able to gain an advantage over you if you were anywhere else in the world. However, you're now in the Night Kingdom, a familiar domain to the masters of the Night Wind. Hello, traveler. I'm Auroron, the one you've been searching for. But what does this mean? Have you escaped from the Fatui custody? Ah, the Fatui's custody. I see. So even Granny has told you that I was coerced by the Fatui. I'm afraid you've been brought here by a lie, like a false omen in the lingering smoke. என்னது? புரியல. Granny நம்மள பொய் சொல்லி இங்க கூட்டி வந்துருச்சா? My friend and I only left those traces to lure you here. Deceiving you was never our true intent, however. It was simply the fastest and most feasible way for us to set up a meeting. Greetings, traveler from afar. Be careful with this traveler. His soul is temporarily restrained by us, and it appears to have become more fragile in the process. It's taking all my concentration to hold on to him. It was I who tasked Auroron with leaving the traces to lead you here, and I who used the Master's ritual to bring your soul to the Night Kingdom. எனக்கு புரியல இவன் யாரு கேப்டன்ன்றானுங்க திடீர்னு ரைட் கிங்டமோட கேப்டனா? I've heard much about you from the past encounters ஏய் you've இவன் had தான with my பைராக்கா கூட colleagues. சண்டை போட்டவன். Given the present situation in Natlan, Night Kingdom is I would the like to place sincerely where request a soul formal of meeting Natlan with you still like in person. strike
like heaven bro மாறி bro I will அப்படியா use the okay opportunity to explain my goals and motivations to you. அப்போ As ஓரான் well as செத்து why I போயிட்டானா must trust Malwika, the Pyro Archon. I believe that if you would like to hear our intel, then find us to the east of the stadium. But remember, not a word of this to anyone. I would like to avoid any further conflict. You will see me again once you return to reality. No matter what I say, please, help me keep this a secret. This is all to avoid dragging Granny into this conflict. அப்போ ஃபைட் பண்ணலான்னு இல்லை ஃபெட்டிவோட கேப்டன் நம்பர் 1 பவர் 1 ப்ரோ ஓகே obeys his evil power trying to conquer the whole world சாகல ப்ரோ they are conducted secret meeting okay okay அந்த வேர்ல்டுக்கு இந்த வேர்ல்டுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் உருவாக்கி வராங்க நம்ம அட்வான்ஸர் லாக் 35 கொண்டோம்னு நினைக்கிறேன் Hey, what happened just now? You suddenly collapsed and stopped responding. Was my first remove from my body just now. Would you explain what you had? Hey, why are you sitting on the ground? Are you... See, Lolly! He froze for a moment and then just collapsed to the ground. Could it have been those leftover remnants from the Night Kingdom? Do you have any itches or pain anywhere? Don't worry. We can take a short break. Sorry, I know I asked for your help. But had I known you were feeling unwell, I wouldn't have taken you on this trip with me. If there is a truth, then they must have some motivation. Okay. I still haven't so much dealing with the idea of getting Mr. Master. If you're feeling sick, you should just say so. See, Lolly should be able to, exorcise any ghosts or weird stuff that you picked up in the night. A seasoned traveler must know the importance of not pushing yourself beyond your limit. If you need anything from me, just say the word. In any case, let's take a bit more time to rest now. Need to be more careful next time. Feeling better yet, Traveler? All right, let's get ready. I followed my phlogiston trail earlier to a stronghold guarded by soldiers. I have a feeling that Auroron is probably being held inside. Oh, so it's close by. Then let's head over right away. Well, I recruited you to be my helper, which means we're in this together. Like the wind and the clouds. But if you want to make it up to me, then just be sure to fight extra hard when the time comes. எங்க நம்ம போறோம் Stamina power நல்லா increase ஆயிடுச்சுல Look over there. Huh? I don't think she sees someone in the middle of the camp. That's Auroron. So he really was taken by the Fatui. So that's Auroron. He doesn't look the same as well. I spoke to him to Night Kingdom area. All right, we'll take the lead. பைமான் மேல பறந்து வருமா Auroron கிட்ட Hey, quit daydreaming. Don't you have work to do?
I cannot see the sun. What? Without the sun, I cannot see the truth. You are currently blocking the light, so I must beseech you to move aside. Huh? Okay, Mr. Philosopher. That's enough mumbo-jumbo. Wow. I'm going to rip that guy's head right off. See, Lolly's struggling to control her temper now. Are you ready? Let's go kick their butts. On my count. 3, 2, 1! Still trying to resist? You've got no idea who you're up against! No excuse for slacking! This should be fun. Time to fulfill my duty! Go, Barb! Let's dance! Breaking a sweat! Prepare yourself. Ready, steady, go! So silly one. 这个我看我感觉长大没。 Breaking a sweat. No escape. I'll protect us. I see everything. Settle down. Right here. This should be fun. Let's not waste time. Get with me! No slacking off. Terrified! Leaving so soon now. And this my duty. No escape. Let the show begin. Almost. A bad dance. Oh, no! Let's end this Sorry. quickly. பார்பரோட சோலி முடிச்சுவாங்க அப்படின்னா No escape this time. Ouchie! Almost. ஏடா இவனை காணோம் மறந்து மறந்து ஒருத்த வந்துட்டு நான் அவனை காணோம் Prepare yourself. தாடியோ Leaving so soon. Let's not waste time. No escape. Get with me! Go, Let's Barb, end this go! quickly. சரு சருன்னு போறாங்க இதெல்லாம் கடுப்பேச்சா ரொம்ப No escape. An oversight on my part. Justice is blindsided. An oversight on my part. The tides beckon. Prepare yourself. Go, Barbara, go! நீ தாண்டா ரொம்ப பண்ற நீ தாண்டா முதல்ல சாகணும் Can't run from death.
இவன் கூட பச்சல் நான் அடிச்சிருவேன். ஆயிரம் புத்தகம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Hey, Appa. But it poses no threat. Let's dance. Justice is blindsided. அப்படியே இவனுக்கு அந்த அல்டிமேட் மூவ் கொண்டு வந்தாலான்னு பார்த்தா முடிய மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் அட்டாக் பண்ணா அல்டிமேட் வந்துடும். Hey! ஐயோ எப்படி இதுக்கு மேலாம் போய் ஏறி தப்பிக்கிறதா இருக்கு. சாவு 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 சீக்கிரம் சாவு சீக்கிரம் சாவு சீக்கிரம் சாவு சீக்கிரம் சாவு 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 சாவு. அடுத்த ரவுண்டு காலாடா.
கமான் அடி சரிங்க நான் கமெண்டே படிக்கலங்க புருஷோத்தமன் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ராகவன் கேமிங் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ ஓகே அலி ஜெரின் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ எட்வர்ட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோரா ப்ரோ எக்ஸ்ப்ளோரர் ஆமாம் ப்ரோ ஜிஜிவன் ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ எட்வர்ட் ப்ரோ யார் எத்தனை ப்ரோ நீங்கள் நான் 35 தான் ப்ரோ கம்மி தான் போனால் தான் கமெண்ட்டே படிக்கலங்க சண்டேல அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக போயிட்டு இருக்கு பார்பரா அந்த ஹீல் பண்ணி அடிச்சா எல்லாத்துக்கும் ஹீல் ஆகுதுங்க செம்ம ஹீலிங் கேரக்டர்ல கோஆப் ஓபன் பண்ணலாமா ப்ரோ இது ஆர்கன் கொஸ்டின் நினைக்கிறேன் ப்ரோ இதுல கோஆப் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன் Paimon knows she's called Granny Eats to Lead, but it's still kind of weird hearing someone actually call her Granny. நீ வயசானவனா நான் உன்ன கிரானி தான் கூப்பிடுறாங்கன்ற Greetings to you too, Gramps. Gramps. What did you just call him? Gramps? Is that not right? You're Granny's friend, are you not? You seem to be approximately the same age as her, so I figured you've got to be Gramps. How many times have I told you? It doesn't work like that. There are a lot of people who look about the same age as me. You can't go around calling everyone Gramps or Granny. Oh, wait. He's not a child, is he? மக்களே லைக் பார்க்கறவங்க மக்களே லைக் பட்டன் தட்டி விடுங்க மக்களே சேனலுக்கு யாரோ சமமா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சேர்த்து தட்டி விடுங்க கிறிஸ்மஸ்லாம் எப்படி போச்சு ப்ரோ ஆபீஸ்ல போச்சு ப்ரோ எல்லாமே Your words have pierced my heart like a thorn vine. Given how hard those thorns are to remove, I may just need to find a pair of tweezers. Why are you so upset? You can just say yes or no. Of course I'm not a child. It's just Granny always taught me to show gratitude where it's due. And since the masters of the night wind raised me collectively, the way you talk definitely changed, but it doesn't feel like the puts an act. He spoke the things changed. Exactly. But if you keep that up, then everyone's going to be your senior. And do you think saying all of this is gonna save you from a scolding, Aurora? Haven't I told you 100 times since you were a kid? Heed the 3 warnings. Be wary of beasts prowling around, scammers looking for their next victim. Oh, so you do remember, and you just chose to ignore them. I always knew that living on your own was going to get you into trouble soon. You won't always be able to rely on other people coming to your rescue, you know. You're just lucky we got here when we did. Or we might be launching another search and rescue operation to find... I'm sorry, Granny. I'll be more careful next time. Next time? Oh, good one. You think there'll be a next time after this? Not a chance. They didn't hurt you, did they? No, they just asked me a lot of questions about Natlan's terrain and made me draw a map of the ley line distribution. Okay, now answer me honestly. Were you the one who helped the captain escape after his battle with the Pyro Archon? Yes. So why did you do it? Because they said they would need my help from there on out. They also said that if I refused, they'd just come to you, Granny, and they'd already figured out a way to make you do their bidding. Hey! I'm no ordinary Granny! Would they really dare to come after me? And you!
Did the gods give you a brain just for you to not use it? Did you? Thankfully, the Pyro Archon only asked that we find the mysterious individual from the Masters of the Night Wind, and didn't slap even. I'm sorry. Ugh, forget it. ஐயோ தண்ணி குடுமா தண்ணி போட்டு நிறைய டயலாக் ஓடி போச்சுங்க. We can submit the details of this camp and the defeated Fatui as evidence of your innocence. Let's clean this place up and get back to the city. Auroron, you better remember this lesson well and seriously reflect on your actions. Sounds good. Should I bring some of my homegrown vegetables as well? Your vegetables? Yes. I grow a lot of fresh produce in my garden. I hope the Pyro Archon won't be too picky about the selection. Now's not the time to be thinking about that. If you do come face to face with the Pyro Archon, the first thing you should do is... Recite the 3 warnings. Huh? No! You should emphasize that you were not in cahoots with the Fatui! How exactly did the Masters raise this guy? Oh, right. Bond is strong! மக்களே லைக் பார்க்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ண தட்டி விடுங்க மக்களே. தேங்க்யூ மக்களே 15 லைக்ஸ் போட்டதுக்கு. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ் சொல்லணும்னு எனக்கு ஆசை தான். ஆனால் 20 லைக்ஸ் வராதுன்னு எனக்கும் தெரியும். நம்ம 15 லைக்ஸே நமக்கு போதும். I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Citlali's safety. That's right. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. 1060 resign. Today, forum bro, 20 likes. Come guys, you can do this. 20 likes எனக்கு வருமானே தெரியல bro. 15 ஓகே 15 இப்போ கான்ஸ்டன்ட்டா ஓரளவு வந்துட்டு இருக்கு. 20 எனக்கு ஐடியாவே இல்ல சுத்தமா. அப்புறம் மக்களே பார்க்குறவங்க யாராவது சேனலுக்கு புதுசாக நமக்கா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விடுங்க. 1060 ரிசைன் போட்டிருக்கீங்க என்கிட்ட இருக்குது இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனால் அது ஒரு தப்புனால வந்துருச்சு. Sure. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Challenger bro. சேனலுக்கு புதுசாக ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டுருங்க bro. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Sunday 6 PM இல்லையா 6 hours stream ஓகேவா 6 hours bro already subscribed bro. Thank you bro. ஏங்க 6 ஹார்ஸ்ங்க என்னங்க நீங்க 6 ஹார்ஸ் அசால்ட்டா சொல்றீங்க. Once Auroron is ஃபோன்ல வந்து 4 மணி நேரம் தொந்தர ரைட் and போலாம் get started on நினைக்கிறேன். forging an ancient name for you. ஆனா 6 ஹார்ஸ்லாம் வாய்ப்பே இல்லைங்க. ரொம்ப கஷ்டம். கொஞ்சம் ஏதா பாருங்க. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Come with me, Auroron. We've got to find you a place to stay for the night. இதே நீங்க வந்து ஆல்ரெடி என்கிட்ட ஒரு லேப்டாப் இருந்துச்சுன்னா 6 ஹவர்ஸ் என்ன 8 ஹவர்ஸ் கூட உட்காந்து பண்ணுவேன் நான். அப்பப்போ ரெஸ்ட் விட்டு ஃபோனில் அது வாய்ப்பே இல்லை, பாசிபிளே இல்லை. ஃபோனில் இருக்க ப்ராசஸர் மதர் போர்டெலாம் தெரிச்சிடும் அப்படியே. ஆல்ரெடி நான் போக்கோ ஃபோன் வேறு வச்சுருக்கேன். வெடின்றானுங்க. ப்ரோ இட்ஸ் அ ஃபேர் டீல் ப்ரோ, வி கேன் டூ இட் பண்ணலாங்க. ஆனால் வந்து என்ன சொல்கிறது, மொபைல்னால அது பாசிபிள் இல்லை. 6 ஹார்ஸ் போட்டு இந்த மொபைலை நான் ஒரு பாடுபடுத்துறேன்னா எப்போ வெடின்னு தெரியாது, வெடிச்சிடும். அதையும் நம்ம இதையும் கொஞ்சம் பார்க்கணும்ல போனையும்.
5 months there's something in it. பண்ணலாம் 6 hours ஆனால் ஃபோன் காலி ஆயிடும் அவ்வளோதான். 2-3 hours ஸ்ட்ரீம் போடலாம் ப்ரோ செப்பரேட்லி. இல்லை ப்ரோ அதுவும் செட் ஆகாது ப்ரோ. 4 hours சொல்கிறீங்களா? 4 hours இந்த ஃபோனால் தாங்கி கன்யூஸ் லைவ் போடலாம். திருப்பி 3 hours போட்டு திருப்பி 3 hours போட்டுனா காலி ஆயிடும் ஃபோனு. உங்களுக்கு வரலாம் ஆனால் ஃபோன் லாங் டைம் யூசேஜ் வந்து குறைஞ்சிரும். Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Oh, that Auroron. What is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was happening. All that stuff about protecting Seatlali and being forced to help the Fatui, when he's actually been a willing accomplice all along. Still complete, sure. Yeah, you're right. Still, Paimon appreciates you telling her about 4 hours stream okay வா? 4 hours stream okay bro. no matter what. Actually இப்போ நம்ம லைவ் போட்டு எவ்வளோ ஆகுது? 2 மணி நேரம் 24 நிமிஷம் ஆகுது. இப்போ என் ஃபோன் 31 இருக்கு. நான் ஒன் டைம் சார்ஜ் பண்ணால் 4 hours stream போட்டுடலாம். நீங்கள் சொன்னால் 6 hours stream போட முடியும். ஆனால் அவ்வளோ வேணாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. லேப்டாப் இருந்தால் தாராளமாக போட்டு பண்ணலாம். சார்ஜர் போட்டு நம்ம மாட்ட உட்காந்து ஆடிக்கிட்டே இருக்கலாம் லேப்டாப்பில். நான் ஃபோனில் அது பாசிபிள் இல்லை. வெயிட் until the next day வா? இந்த பொசிஷன் வச்சுப்போம். இங்கேருந்து உங்களுக்கு அடுத்த நாள் மாறுறதை நான் காட்ட போகிறேன். ரெண்டு நாள் போவோம். மதியம் 12 மணி. இந்த வேணாம் மதியம் வேணாம், விடிகாலை. ஐயோ கீழே போயிடுச்சுங்க ஸ்க்ரீன். நான் மேலே போகணும்னு நினச்சேன். அந்த பில்லரை வச்சு காட்டலாம்னு நினச்சேன். பில்லரை வச்சு காட்ட முடியல என்னால். வெயிட் until 20 next day வா? ஐயோ ரொம்ப கீழே வருது. 2 years with iPad 13. 2 years with iPad 13 ப்ரோ. ஐபேட் ப்ரோ ஆக்சுவலி ஐபேட்லாம் சார்ஜ் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஸ்டீம் பார்த்துருக்கேன். சார்ஜ் போட்டு கேம் விளையாடுவாங்க. வெயிட் until 200 next day 2020 வரை இருக்கணும் மாட்டுக்கு. நைட்டு சொல்கிறானுங்க. நான் நைட்டு தான் வைக்கிற மாட்டேங்க. நான் பகல் வைக்கிறேன் தெரியாத. iPad 13 இப்போ என்ன ஐபேட் ஓடிட்டு இருக்குது? கரண்ட் ஜென் ஐபேடு. போவோம். ஆசைப்பட்டு ஓடுறோன்னு இல்லை. ஹேய் இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கான். மொஹபி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்கள் தான் போட்டிருக்கீங்களா? எனி PS5 பிளேயர் ஹியர்? PS5 பிளேயர் தெரில ப்ரோ. ஆனால் நம்ம இது லைவில் பார்த்தீங்களா? நான் ஃபோனில் விளையாடுறேன், அங்கே ஒருத்தர் ஐபேடில் விளையாடுறாரு, இன்னொருத்தர் PS5ல விளையாடுறாரு. PS5ல இந்த கென்ஷன் பை கேம் விளையாட முடியுமா என்ன? அடுத்தது யார்? எக்ஸ்பாக்ஸு. யாருமே பிசி இல்லையா? What was that? Good evening. Nice to see you again. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost?
I'm terribly sorry. It's just a force of habit. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's back. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. Purpose of the meeting. It's all clear. Over to you. We can Genshin in any platform console, bro. Xbox Excellent. The fact that you showed up proves that I was right about your character. I am only interested in the... Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. Actually, இவன் வந்து ஒபேஸோட ஒரு லீடரு. பைரோ அரக்கன் வந்து குட், ஒபேஸ் வந்து கெட்டது அப்படி நம்ம வச்சுக்கிட்டா இவன் வந்து நம்ம கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறான். நீ எங்கள் சைடு வந்து சேர்ந்துற ஒபேஸ் கூட, அதாவது இவன் சிஸ்டர் கீழே இருக்க டீம் கிட்ட வந்து சேர்ந்துற அப்படின்றான். I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Malwika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. Captain Obeys illa bro. Fatium bro. Okay, Captain வந்து அந்த நைட் கிங்டம் ஓட இதுவா. ஆனா யாரோ அந்த பைரோ அரக்கனுக்கும் இவனுக்கும் சண்டை நடக்கும் யாரும் சொல்லியிருந்தீங்க. கேப்டன் ப்ரோ இவன் தான் வந்து ஒபீஸ்க்கு 8வது இடமோ 7வது இடமோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு பீயிங் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tevat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along? The details of which she has chosen to keep hidden from you. An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan, and all of Natlan will be lost to the Abyss. Pivot World Arakan or Land God fighting opposition party collecting the gonius for missing of Creo Arakan. புரியல. Pivot World Arakan or Land Godன்றீங்க Fritiu and opposite party of party collecting the gonius for a missing of Creo Arakan போட்டிருக்கீங்க. நான் தான் ப்ரோ சொன்னேன். கேப்டன் இஸ் த டாப் பவர் இன் ஃபார்ட்டி ப்ரோ. ஃபார்ட்டியூன்றீங்க, எனக்கு அது புரியுது. ஃபார்ட்டின்றது அந்த நைட் கிங்டம், அது வந்து இப்போ இறந்து போகிறவங்க எல்லாமே அவங்க அந்த ஆவி அங்கே தான் அவங்களுக்கு போய் சேரும். அது வேறு ஒபிஸ் வேறு கரெக்டாக. ஆனால் இவ வந்து
ஒபிஸ் கீழே தான் வேலை செய்கிறான். வேலை செய்தியா அது ஏஜென்ட் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு We ஸ்ட்ரீம் have ப்ரோ. to make the decision for her, here and now. Bro, I will explain in Discord bro later or send video. Okay bro, okay bro. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa clan? 40 வேற ஒபேஸ் வேற நைட் கிங்டம் வேற ப்ரோ. நைட் கிங்டம்னா இறந்தவங்கெல்லாம் போய் அவங்க சோல் அடையிற இடம், அது நைட் கிங்டம். 30 வேற ஒபேஸ்னா கெட்ட சக்தி, தீய சக்தி. அதாவது நம்ம தலைவனோட தங்கச்சி லீட் பண்ணுற ஒரு டீம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ஒரு வேர்ல்டை அழிச்சதுனால, சாரி அந்த ஒரு இடத்த அழிச்சதுனால அவங்கெல்லாம் இதாக மாறிட்டாங்க. 30னா என்ன தான் எனக்கு தெரில. ராஜ் ப்ரோ நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க? 30 நைட் கிங்டம்னு சொல்கிறது ப்ரோ? அவர் சொல்ல ப்ரோ, நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டது ப்ரோ. இது I knew you to be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. 30 is a organization under Creo Arkan. Okay. ஆமாம் அதுவும் சொல்லியிருந்தீங்க. இந்த கொஸ்டப்ப ஞாபகம் வருது, இப்போதான் ஞாபகம் வருது. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. ஃபயர் ஆர்கன் கீழே வந்து வேலை செய்யுது கிரியோ அரக்கன். சாரி, இவன் வந்து கிரியோ அரக்கன். இவனுக்கு கீழே இந்த ஃபேக்ட்ரின்ற இது வந்து வேலை செய்யுது. ஆனால் இவன் வந்து ஒபிஸ் கீழே வேலை செய்கிறான். கரெக்டா? Now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Something is rapidly approaching. Oh no. Something? Bad news, chump. It's your granny. See, Lolly? When did you get here? EW is the goat of Genshin. Yeah, bro. தப்பா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களா ரைட்டா புரிஞ்சு வச்சிருக்கீங்களா? Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? Bro, everyone is fighting against Obes, bro. Okay. I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? Everyone, okay. Bro, say lore of Genshin that even the game creator doesn't even know. You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay? கரெக்டா இருக்கான்னு பார்த்துவாங்க. நடுவில் நான் அதே இது விளையாடல, எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்கிறேன். 2 பேர் ட்ராவல் பண்ணி வராங்க. ஒரு கார்டு பிடிச்சி தங்கச்சியை முடித்துக்கிட்டு போயிடுது, அண்ணனை வந்து இங்கே விட்டு போயிடுது. 2 பேருமே வந்து டீப் ஸ்லீப்புக்கு போகிறாங்க. அதை தங்கச்சி மட்டும் சீக்கிரமாக எழுந்திடுது. அவங்க ஒரு டெரிட்டரிக்குள்ளே போகிறாங்க, டிபெட் மாதிரி ஒரு நேஷனுக்குள்ளே போகிறாங்க. அந்த நேஷன் வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது. பைரோ என்ன சொல்கிறது, ஆரக்கானை விட ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கிறதுனால எல்லாரும் சேர்ந்து
அந்த நேஷனை வந்து அழிச்சிட்டாங்க. அழிக்கும் போது அங்கே இருக்க எல்லா பீப்புள்ஸும் வந்து உபேஸாக மாறிடுறாங்க. ஸோ ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காண்டி இது அப்படியே கன்டினியூ ஆகுது. ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்காண்டி ஆமாம் ரிவெஞ்சுக்காண்டி என்னை அழித்த உடனே எல்லோரும் வந்து நான் திருப்பி வந்து அடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகுது. அதானே டிவேட் இட் நாட் நேஷன் ப்ரோ. ஓகே, இடத்து பேரா டிவேட்ன்றது? கரெக்ட் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்? நாம அங்கே போகணும். ஏய் அங்கே இல்லைடா, இங்கே கூட்டு போங்கடா. ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட் ப்ரோ. ஓகே, ஆக்சுவலி இதுக்கே நான் செப்பரேட்டாக ஒரு வீடியோ போடலான்னுலாம் பிளான் பண்ணாங்க, ஆனால் முடியல. நடுவில் உடம்பு சரியானால பண்ண முடியல. Do you seriously not see what's at stake here? You've got a head on your shoulders, Auroron. Use it! Why did you help the captain? And I want the truth this time. No இந்த क्वेश्चन முடிக்க டைம் ஆகுமா? நான் think you're being smart? Really? You're just going to stonewall me? ஏன்னா ஊன்ற பதில் சொல்றா. Just use your brain for a second. What do you possibly stand to gain by helping the captain? Only endless trouble awaits you and everyone in the tribe. You've always been a good kid. Why would you throw that all away now? If you're worried about something, just talk to me. Granny would much rather we had a conversation instead of constantly clashing like this. ஹைப்பர் இருக்கான்னு தெரியல, பட் 15 வந்து சந்தோஷம் தான், பட் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆசைப்படுவோம். Why is he staring at us all of a sudden? I'm sorry that you have to hear all this. You're very kind. Most people would have fled by now. Not everyone can handle Granny's scolding. Oh? You dare gossip between yourselves instead of listening to me? You... Sorry, Granny. Sorry, Granny. Sorry, Granny. You know what? Fine. I'm perfectly aware that everything I say goes in one ear and out the other. You're all grown up now, so why would you listen to an old hag like me? You say all the right things, but then you go and completely ignore me. Well, if that's how you're going to treat me, you can stop sending Aoife over to my place to deliver your stupid vegetables! I don't need anything from you! Who's Aoife? A delivery person? That's irrelevant. The point is, he hangs out with this kid, so he must be no good. You kids get to a certain age and suddenly act like you know it all. There's nothing I can say to get through to you. Auroron, if you're still thinking about that so-called duty, then please, just forget about it. The ley lines did not fall to this state because of you. And we've long closed the book on that incident. Seems they've started talking about some kind of tribal history. I'm starting to get lost. That's not it, Granny. Something off about the voice. I know you tend to get down on yourself when you're upset, but I can tell I really hurt you this time. All I can say is I'm sorry. His voice. Auroron! Where have you gone? It sounds like he's somewhere super far away, but isn't he right here in front of us? I'm really sorry. It's up to all of us to do everything we can to save Natlan. So Get back here this instant! Auroron! What is this? Powder from plant spores? Is that the trick he used? What just happened? How was he able to suddenly get so far away like that?
Ah, it's a trick of his. If you grind spores into a powder and spray it in the air, it can be manipulated to create an illusion. He pulled it off flawlessly. He must have put a lot of time into perfecting it. Don't tell me that's how he's been hunting in the fields these days. Oh, couldn't he have picked up something more useful? Ugh, little brat. That's it. The next time we meet, I'm definitely going to break his legs. Whoa, that's a little extreme. But still, why does he feel like he needs to run from us? If his goal is also to protect Natlan, then can't we work together? Traveler Granny. Nee, Traveler Granny into mark போட்டுருக்கீங்க. Traveler is 500 plus years old, but he like a kid. Oh, 500 years ஆங்க. 500 plus years. Okay. ஆமா, இவன் வந்து மயக்க போட்டு கீழே வந்து 500 வருஷம் கழிச்சு தான் எந்திரிச்சான் இவன். ஆனால் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷம் உயிர் வாழ்ந்தான்னு யாருக்குமே தெரியாது ஹிஸ்ட்ரி, ட்ராவலரோட ஹிஸ்ட்ரி. I'm sorry for interrupting your conversation with them earlier. But even if you'd been able to hear them out, there's no guarantee you would have gained anything substantial. Auroron probably did everything he could to get away because he knew I'd get the truth out of him sooner or later. We've got quite a long walk back to the city. Let's take our time. It'll give me a moment to figure out how to explain all. Rapor, just to destroy. Do you two have some time? Feeling hungry? How about we get something to eat? Oh, right. It's been a while since we last ate. Now that we can relax, Paimon just realized how hungry she is. Then let's go. We can find somewhere to sit down and talk. Food and drinks are on me. Really? You're not gonna take her offer? That's right. See, Lolly has gotten a lot quieter since Aurora ran away. She seems to be having a hard time. He's right. We're seasoned adventurers, so we're more than capable of paying our own bill. Hey, come on now. You won't even let me take you out for some food and drinks? I just wanted to treat you to a meal. Are you sure? We can save you some Mora. Mora is the least of my concerns. Besides, we're definitely due a meal after all the time we've spent together. Let me get this one. I might be an old hag, but... Sure, that's fine with us, but... Paimon doesn't want you to be sad, Sweet Lolly. Don't worry. I'm sure a juicy grilled steak will work wonders. இந்த கஷ்டம் எவ்வளவு நேரத்துல முடியும்? நம்ம உள்ளே வெகு விட்டு போவோம். ஸ்பைடர்மேனுக்கு தம்பிலே நாம. தள்ளு 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 டைனோசர் வருது. இந்த டைனோசரோட அந்த பக்கம் போவோமா தெரியலையே. அங்கே ஒரு கட்சின் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேம் ஒரு தடவை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணி திருப்பி இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்.
அதனால தான் எனக்கு லேக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் வந்து நான் நிறையா இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனால் லேக் ஆகல. இப்போ எனக்கு லேக் ஆகுது. யூ கேன் க்ளோஸ் திஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ப்ரோ. இல்லை எவ்வளோ நேரம் நான் ஒரு மணிக்குள்ளே முடிஞ்சிடுமா கொஸ்ட்டு? இல்லை அதுக்கு மேலே டைம் ஆகுமா? அந்த மாதிரி டூ லேலேன் அண்டு கலெக்ட் கிட்டி அக்கா ப்ரோ. ஓகே ஓகே. What are you looking at? Do you see two people standing by the door? They look like spitting images of each other. Are they twins? கிராணி போதையில் இருக்காங்க. But Paimon only sees one person there. Huh? How could that be? I guess my mind isn't as sharp as it used to be. Give me another bottle, boss. Do you think she's drunk? இதுக்கு பேர் தான் குடிச்சிட்டு மட்டையா தான் இருக்கு. Maybe try to delete BGMI bro. அது ஓகே பட் நான் சொல்றேன். There you go, miss. Oh my. It's not every day you get to see Granny Itzley here with some friends. Not to mention ones who've made a huge name for themselves. Oh, so you've heard of us? Of course I have. Aren't you the ones who saved Kachina and brought her back? No wonder you hit it off with Granny Sitlali. She wouldn't spend time with just anybody, you know. I don't even remember the last time I saw her with a new friend. Wait, so you call her Granny too? Well, given our ages, it'd probably be more accurate for me to call her my great-great-granny. She's one of the most famous people at the Masters of the Night Wind. Most days, hardly anyone even dares talk to her. Well, our ages written properly and more accurate for me to call my great-great-granny. So he is one of the most famous people at the Master of Nights Wind most days. Huh? Gossiping about me right in front of my face now, are you, Chonka? Oh, please, Granny. I wouldn't dare. I'm just beyond happy to see you bring over some new friends. After all, any friends of our regulars are sure to be great customers too. All right, that's enough. Go on now. I'm sure the other customers would like to talk to you as well. There's no need to keep staring at me. Well then, you have my thanks. After changing names, you know, and down like this prestige. Sitlali? Sitlali? Who's that? You got some gall calling me by my first name. Let me guess. You want to test your skills against Granny Eatsley, don't... Are you still with us, Sitlali? You're kinda talking to no one. You chumps come around here, picking fights with me? Well, you know what happens next. You lose, and then run off home to tell everyone about how I'm this big, scary bully. It's always the same. I mean, come on. Monster? Me? Really? What did I do to deserve that? Granny Sitlali, you're not a monster at all. Exactly. And while we're at it, I'm not some lazy slacker either. Between meditation, advising the chief, and speaking with the Wyab, I actually... Oh yeah. And I have to mentor all the new kids. Hey, new kid. Yeah, you. Oh, me. Don't play dumb. Didn't I teach you how to find phlogiston? You see? I know my stuff. I'm a good teacher. You tell him. Absolutely, man. That's more like it.
About dang time someone showed me a little respect. Yeah, Granny's a hard worker, all right. You can always rely on old Granny. Hold on. Did she just fall asleep with her eyes open? Behind this pitch-black curtain, a chapter of hatred reveals itself. Behind the smoke. The lingering smoke. She's meditating again. She does this whenever she's had a few too many drinks. Her mind's actually racing at this point. It's quite the opposite of sleep. Is this another specialty of the Masters of the Nightwind? No, I'd say it's an ability that's unique to Citlali herself. While she can easily pick up everyone else's skills and tricks. Warning, warning. Red, the color of danger, has now arisen within that pair of eyes. Huh? Traveler? Paimon? What's wrong? I'm gonna hurl. Hang on, just keep it in. Phew. Okay, it's passed. That was a close one. Grannyக்கு வாந்தி வருதா? You had Paimon worried. Paimon really thought you were about to barf all over the table just now. How embarrassing. I'm sorry you had to see me like that. That's never happened before, I swear. I've never thrown up. Not once. Are you feeling okay? Wanna take a quick walk and get some fresh air? There's so much that I want to say, but... Why not? Of course you can. Just say whatever's on your mind. Please, Paimon. It's not as simple as you think. We've only known each other for a few days, right? What would you think of me if I were to start dumping all of my complaints on you after we've only just met? Oh, Paimon gets it. You're hoping that we wouldn't think less of you no matter what you're about to say. No, that wasn't my point at all! Seriously, don't you youngsters know anything about shame? I'm talking about shame! I've lived all these years... Actually, about that. Huh? Tell me what? Yeah, this is as good a time as any. Discussion the event took place during Moran record object and university. So, you heard my... It's okay, Citlali. You had every right to complain about those things. I can't take it anymore! Why do these things happen to me? Hearing me mumble under my breath is one thing, but hearing what I mumble in my own head? That's too much! It's just like when you're rolling on the floor in your pajamas, but you forget to lock the door, and someone bursts in to deliver cabbages and sees the whole thing! Purul, I just went like the rolling on the floor in your pajama, but you forgot to lock the door and someone burst to deliver the cabbages and sees the whole thing. Purulanga. Just like you are rolling on the floor in your pajama. Rolling on your floor pajama, okay. But you forgot to lock someone. So that, happens to you? It happens to people in general, okay? Doesn't matter if you're 200 years old or 1,000 years old. Everyone rolls around in their pajamas sometimes. I was just picking something generic. Sunwick Movika code use பண்ணுங்க bro. இதோ முடிச்சு பண்றேன் bro. Take a walk with me. I have things to share. Looks like she's completely given up. Like those criminals who just confess everything and accept their fate. எங்க போய் கோட் போடுறது?
redeem code setting குள்ள போயின்னு நினைக்கிறேன். பைஜாமா போட்டுக்கிட்டு உண்டுகிட்டு இருந்தாங்கன்னா டோர் லாக் பண்ண வந்துட்டாங்களா? என்ன ப்ரோ இது? பைஜாமா தானே போட்டு இருந்தாங்க, அதுக்கே அப்படி சொல்கிறாங்கன்னு தெரில. பைஜாமானா குர்தா அந்த மாதிரி தானே, வேற ஏதாவது தான்? Invalid redeem code வச்சுங்கோ. அதான் எப்படி டைப் பண்ணிருக்கேன். STANDWITHAMAVUIKA எஸ் இல்லை ப்ரோ, ஏ எஸ் இல்லை ப்ரோ, ஏவா? என்னங்க எஸ் இல்லைன்றீங்க? ஓ ஸ்டார்டிங்கில் ஏ வருமான்னு. ஓ ஏவா, சாரிங்க, ஏ. ட்ரீம் கோட் எக்ஸ்பயர்டுன்னு தாங்க வருது. N capital A. ஓஹோ, இதான் ப்ரோ வருது. தூக்கிட்டானா? ஓகே, ஈவினிங் வேற இருந்துச்சு ப்ரோ. பரவாயில்ல ப்ரோ, பரவாயில்ல. எங்க அங்கே விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க? வெளில போகிற இடத்த காணோம். எங்கே இருக்கா? ஓ, கிராணி மேலே போயிட்டாங்களோ? ஏ கிராணி, எங்கே இருக்க? Great view, right? Hi bro, படிக்கணும் நாளைக்கு எக்ஸாம். ஓகே ப்ரோ, எக்ஸாம் நல்லபடியா எழுதுங்க ப்ரோ, படிச்சிட்டு. Wow, it's beautiful. You're making me want to cry. Oh no. What do we do? Please don't cry. I was an expression, okay? A figure of speech. I'm just embarrassed. Here you are thanking me, even after you helped me all this time. Let's just have a casual conversation. It's easiest that way. Really? You don't seem like the kind of person who keeps things casual. Well, I guess I used to be more of a stickler for the rules. And you're right, I
don't usually open up to the people of my tribe like that. I'm just an eccentric old hag to them. That's... What? You're just a regular person. The kids of my tribe would have a heart attack if they heard you say that. Granny... Well, you are powerful. Are they afraid? Some are. Others are mad I always come out on top. A few decades like that, and people stop knowing how to deal with you. What about you? Are you scared of me? We don't find you scary at all. Huh. That's because you're not from my tribe. You don't know how many delusions of grandeur I've destroyed just by existing. I make people realize that no matter how hard they work, they'll never become a living legend like... Oh, not to brag or anything. Maybe it's hard to believe. Just pretend I never said anything. We believe you. Shilonen has full faith in your abilities, and Auroran didn't seem scared of you. He thinks of... Yes, but Auroran's a special case. Mawika already told you about her plan. And you've given so much help to Auroran and me. You deserve to learn the full truth. Auroran's not like other people. As I mentioned, he was abandoned as a child. The reason being, his soul is incomplete. The Masters of the Nightwind view this as a bad omen, capable of bringing about illness and misfortune. No one knows who his parents were. He was just left on a rock in the wilderness. The Masters of the Nightwind believe they can see human souls. And in Auroran's incomplete soul, they saw a possibility for Natlan. A possibility to turn Auroran into a vessel for lost souls. The ceremony would allow lost souls to gather within him. Auroran would then be sent to the Night Kingdom to return the souls to their rightful place, strengthening the ley lines and completing the ceremony. Wait, that doesn't sound right. Now you see the problem. When damage occurs to the Night Kingdom, the souls held within disperse and remain adrift. The ceremony can send back countless souls at once, which would benefit the Night Kingdom. I wasn't surprised the chief at the time came up with the plan. The ley lines were already in a terrible state. When the chief asked for my opinion, I didn't give my approval. Pathetic. Of course, in my tribe, death is rarely something to fear. But what kind of message would we be sending by sentencing a newborn to death? It's not right. So, when I learned the plan was never a secret. Or, everyone thought he would be happy he survived. And he never really said anything to the contrary. He asks this question. Wait! He knows that, but he still feels guilty. Maybe he chose to work with the Fatui because... Traveler, didn't the captain say he found a way to solve the crisis? Maybe that's... Anyway, we can't just let things go on like this. We have to convince him to come back! You don't look so good, Zitlali. Maybe you should head back and get some sleep. Probably drank too much. It's okay. The fresh air is doing me good. Okay. Forget that. I need to go home. I hit it a little too hard. You've helped me so much already. How do I even begin to thank you? Hey, we're friends, aren't we? Good point. Well, I'll go home and get some sleep. We can figure out our next... Friends. I like the sound of that. Auroran's probably back with the captain, don't you think? You mean about the backup plan?
Do you really believe what the captain told us? Yeah, you're right. But she's probably asleep. We can find her first thing in the morning. ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் முடிஞ்சா என்னன்னு தெரியல. சரி இந்த கொஸ்டின் நாளைக்கு வரைக்கும் கன்னியூ ஆகும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். இதோட இந்த லைவை முடிச்சுக்கிறேன். நான் எனக்கு தூக்கம் தள்ளுது. நாளைக்கு ஆஃபீஸ் வேறு உட்காந்து போகணும். அப்படி அந்த ஈவெண்ட் ரிவார்டை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு என்ன கூட்டு சிம்பிள்லாம் போட்டிருக்கு. போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே நான் போய் தூங்குறேன் மக்களே. நாளைக்கு கன்செர்ட் பேக் லைவில் பார்ப்போம். அடுத்து ஒரு நெருப்பக்கா வராங்க, அதுக்காண்டி தான் அதெல்லாம் போட்டு சேர்த்து வச்சிட்ருக்குது. நாளைக்கு நாளானிக்கு 2 நாளில் இந்த ஈவெண்ட் முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இது நான் அதோட பார்த்துப்போம். Add Abhistarta Etapo. Ad Astra Abyssal. Add Astra Abyssal. I am sorry, but you have not yet completed enough. அட பாவி, என்ன கமிஷனை முடிக்கலான்னு வருது. Ad Astra Abyss. Thank you for completing today's commissions. 30 ஓட முடியுது ப்ரோ. அதான் 30 ஓட முடியுதுங்க. இன்னைக்கு என்ன டேட்டு? 28, 29. இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்குது. 3 நாளுக்குள்ள எவ்வளோ கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க முடியுமோ அவ்வளோ கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் நாம. $1500 தான் இருக்கு. இன்னும் 12,000 தேவையில்ல. One new update bro. Also do ley line. Ley line thingல என்ன bro ley line? இதுல ஏதோ ley line தனியா இருக்கா? தனியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல. மெயில் ஏதோ வந்திருக்கு. அந்த மேப்ல ப்ளூல yellowவா கலர்ல இருக்கு bro. Water comes in many flavors. ப்ளூ வந்து yellow கலரா? இதுவா? ஏய் இத்தனை பாயிண்ட் காட்டுது மேப்ல. ப்ளூ அண்ட் yellow இது எனக்கு தெரியலையே. ப்ளூ அண்ட் yellow இந்தியாடா சொல்றீங்களா? To the discerning palate, Mondstadt's one.
நீங்கள் ஈவெண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வரும் ப்ரோ. ஓகே, 46 தான் இருக்கா? ஐயோ, லேல என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. நாளைக்கு நான் டிஸ்கார்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒரு கிளிப் அவுட் பாயிண்ட் ஏதோ சம்திங் இருக்குது. லேன் ஓவர்ஃப்ளோ பாருங்கள். அதான் ப்ரோ, நாளைக்கு லைவ் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட டிஸ்கார்ட் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். இப்போதைக்கு நான் தூங்க போகிறேன். இங்கே 2 செஸ்ட் இருந்துச்சு பார்த்தேன். இந்த சைடா அந்த சைடா ஏதோ சைடு செஸ்ட் இருந்துச்சுங்க. நான் கிராணி கூட பேசும்போதும் பார்த்தேன். இங்கிட்ட தான் எங்கிட்ட இருந்துச்சு செஸ்ட்டு. இங்கிட்ட தான் இங்கிட்ட அதான் இருக்கு பாருங்க. ஐயோ ஐயோ ஐயோ, ஐயோ ஸ்டாமினா போச்சு. ஜம்ப் பண்ணாத போகணுமோ நாம இதுக்கப்புறம்? ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் இது வருதான்ட்டு. 46க்கு மேலே அதிகமாகுதான்னு பார்ப்போம். ஆஹா, போக முடியாதாட்டிருக்கு. ஜம்பே பண்ணக்கூடாதாட்டிருங்க. என்ன அங்கேருந்து இங்கே பறந்தே வந்துடலாம். இவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு பறந்தே போயிருந்துருக்கலாம். எங்கே இருந்தாங்க அட படிக்கிட்டே இருக்குதாடா இந்த பக்கம். இதை பார்க்கலைங்க அண்ணா. இது ஜஸ்ட் என் கண்ணை உறுத்திக்கிட்டே இருக்குது. அதனால தான் வந்த மாதிரி.
நாம தான் இதுக்கப்புறம் நாம தான் Things are going so smoothly today. எவ்வளோ இருந்தால் 46 இருந்தோமா இப்போ ஈவெண்ட்டில் போய் பார்ப்போம் அதே 46 தான் இருக்கும் செஸ்ட்டை போகணும்னா ஓப்பன் ஆகும்னாங்க நமக்கு மட்டும் ஏன் ஓப்பன் ஆகலன்னு தெரியல இது பார்ப்போம் 3 நாளுக்குள்ளே 80% முடிக்க முடியுமான்னு தெரில ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் முடிஞ்சாலும் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறீங்க அது எனக்கே ஒரு டவுட் இருக்குது எங்கே பாருங்களேன் இந்த இடம் மட்டும்தானே நாட்லைன் அதாவது இந்த எண்டுலேருந்து இந்த இடம் அதாவது இந்த இடம் வரைக்கும் தானே நாட்லைன் இந்த கடைசி வே பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் நாட்லைன் இல்லை அதுக்கப்புறம் இது வந்து வேறு இடம் கரெக்டாக இது வந்து வேறு இடம் சுத்தமாக நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணி பார்க்காத வேறு ஒரு இடம் ஒரு செஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணாலாம் சேஞ்ச் ஆகாது ப்ரோ அப்படியா ஓகே இது மட்டும் தான் நாட்லைன் இது வேறு இடம் கரெக்டாக அப்போ நாளைக்கு ஆஃபீஸில் உட்காந்து எந்தெந்த செக் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணலையோ அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணலான்னு இருக்கேன் நம்ம அவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணி நெருப்பாக்காவை தூக்குறோம் 80 புட்டி பிட்டியா அது சாதிங்க 80 பிட்டி எடுக்கிறோம் 80 பிட்டி இல்லை 80 டபுள் மடங்காக எடுக்கிறோம் இந்த பக்கமும் எல்லா செக் பாயிண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு அது ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டும் ப்ரோ ரைட் ஆஃப் மட்டும் பண்ணால் போதாது வி நீட் டு டிசன்டேஷன் ப்ரோ அப்படியா என்ன இருங்க நான் லைவ் எதிர முடிச்சுக்கிட்டு டிஸ்கார்ட் வாங்க எல்லாரும் பேசிட்டு அப்படியே தூங்க போகிறேன்னா